era ya AI. Kwa ni vizuri tukianza, na nyinyi ndio future generation ya kuleta mabadiliko na kuleta maendeleo na kuchange our world. Nimeona baadhi ya points zenu tulikuwa tunasema kwamba poor capabilities of constructing equipments, si ndio? Sasa nyie ndio wa kubadilisha hayo, sawa eh? Hayo matatizo ambayo mmeweza kuyaona, nyinyi ndio wa kufanya nini? Ya kuwabadilisha. Lakini yote hayo yanaanza na kujitambua wewe ni nani. Sawa eh? Yanaanza na kujitambua wewe ni nani. AI na maendeleo ya teknolojia hayakupi identity. Tunaelewana eh? AI haikupi nini? Identity. Lakini identity yako ndio inayotengeneza na kuwa shaped ili uweze kufanya nini? Kufanya mambo makubwa. Great things. Sema great things. Sema I'm gonna be a great person. Wangapi wanaamini watakuwa watu wakuu? Safi sana. Sasa duniani kuna vitu vingi sana, si ndio eh? Kuna sectors mbalimbali, kuna a lot of fields ambazo mtu anaweza akafanya, si ndio eh? Kuna udaktari, kuna musicians, kuna engineers, si ndio eh? Video tuliona kwenye illustration ilikuwa inahusu masuala ya construction, lakini not everybody of us is a constructor, right? Wangapi wana ndoto za kuwa constructors hapa? Civil engineers. Tunyoshe mikono. Inaona hapa hatuna civil engineers. Lawyers. Tunyoshe mikono juu kabisa. Doctors. Ya, kwa hiyo ina maana kwa leo video tulioiona pale, civil engineers and architectures and watu kama hao wameweza kuwa inspired kufanya vitu vikubwa kulingana na lane ambao wataichukua, si ndio eh? Yeah. Kwa hiyo identity, who you are is the most important thing. Lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vikakufanya wewe usijue purpose yako, usijue your identity. Kwa hiyo kuna vita ya kupambana na kubakia wewe kama wewe. Because ukiishi maisha ambayo sio wewe, utaishi below average siku zote. Na maisha ya below average ni yanachosha. Lakini ukiwa unaishi maisha ya kusudi, maisha ambayo unafanya kitu ambacho kinaendana na kile kitu ambacho kiko ndani yako, kitu ambacho kinakupa furaha, utakuwa ni mtu mmoja ambaye umefanikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja shehe kusema kwamba kama kazi unayoifanya ni kazi, basi uko katika kipindi kigumu sana. Lakini kama kitu unachokifanya, hiyo kazi unayoifanya ni kitu ambacho unakipenda, hiyo inakuwa sio kazi tena. Inakuwa unafanya passion yako. Kwa tofautisha kufanya kazi ambayo ni kazi. Wangapi wanapenda kazi? Tuwe wa kweli, tukiwa nyumbani. Haya, muda kufanya kazi sasa hivi, kufagia. Wangapi wanapenda hivyo vipindi? Hakuna, si ndio? Hasa kwenye maisha tukikua, itafika hatua sasa tuanza kufanya kazi ambazo hatuzipendi. Na ukishaanza kufanya kitu ambacho unakipenda, hiyo kazi inakuwa sio kazi tena, inakuwa ni passion yako. Unafurahi kufanya. Unaweza kufanya for muda mrefu, lakini pia na creativity inaongezeka na kupata matokeo makubwa. Bwana asifiwe sana. Sasa ningependa studio iweze kuplay baadhi ya videos ambazo zitatusaidia kuweza kupata picha, vitu ambavyo vina affect our identity, vitu ambavyo vinatufanya tutoke kwenye mstari na kuwa na comparison na kuacha kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Karibu studio. No way. As you'll see, his life just gets more and more wonderful. Nick Vujicic was born 36 years ago with no arms, no legs, but a great sense of humour. When you go swimming, you call yourself Bob, because I just Bob. and I say no arms, no legs. No worries. Mate. Mate. Yeah. It's all good. You're a charismatic fella. Do you see my arms flying everywhere when I talk?
Okay. Okay. Labda ninaweza kufanya illustration kidogo. Wangapi wanamfahamu huyu wanayemwona hapo? Anaitwa nani? Anayemjua jina lake anaweza kulipronounce. Unaweza? Anaweza kulipronounce jina lake? Unaweza? Mpe microphone. Bob. Bob. Hi to Bob. Mwingine? Okay, labda mpe microphone ile pale. Nick Vujicic. Okay, mpigeni makofi. Anaitwa Nick Vujicic. Sema hilo linavyoandikwa jina lake na kutamkwa ni vitu viwili tofauti. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anaitwa Nick Vujicic, alizaliwa na condition ambayo hana mikono, sawa, na miguu. Ni kitu ambacho kilimpa frustration sana kwenye maisha yake. Alijiona ni wa tofauti. Alijichukia, si ndio? Na akatamani hata aweze kutoa uhai wake. Sawa? Akatamani kufanyaje? Kutoa uhai wake, lakini Mungu ni mwaminifu. Wakati amepanga kufanya hivyo, akawaza, kwa sababu anajua wazazi wake wanafanya nini? Wanampenda. Akawaza, nikifa leo wazazi wangu watafanya nini? Wataumia sana. Kwa hicho kitu kikamfanya asifanyaje? Asichukue hayo maamuzi ya kutoa uhai wake. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu akaweza kujua identity yake, sawa? Akaweza kujua purpose yake, na kwa kuongozwa na Mungu akaweza kuachieve ndoto zake kubwa sana pamoja hivyo ambavyo yuko. Kwa hiyo huyu is most important. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikaja kwenye maisha yako ambavyo vikaharibu identity yako kulingana na mazingira mbalimbali ambayo tunaishi. Mashuleni, si ndio? Tuko na watoto wenzetu, wanaweza kawa wanatutania. Humor underpins everything though, doesn't it? It really does. It does. Nick had once feared a lonely, tormented life. Okay, Kirsty, jump. But this remarkable man of faith has worked hard to create his own miracle. Oh, you got me. He's now a married man and a father. Good boy. I love you. So much has changed in the 11 years I've known him. When you first meet Nick, you can be forgiven for feeling a bit awkward. Jeez. How heavy are you? They're bad. What, how heavy? 34. But it takes only a moment for him to embrace you and put you at ease. I love you, Peter. Back then, a 25-year-old Nick told me of his dreams. Nice, mate. Thank you very much. Kids one day? Absolutely. Yeah, medically, I can have kids. Well, I'm not going to be pregnant, but yeah. But, yeah, I see kids definitely in my life. Yeah, I can't wait to be a father. How life has changed. Today, Nick lives in a beautiful house near Malibu, California, Hey, Nick. with his wife, Kanae, and their 4 children. Wonderful to see you. Welcome back. Thank you, mate. The house looks terrific. You look terrific. Thank you. Thank you very much. 2008, I think we're getting a bit out of control here. 2012, and here we are again. Amazing. And people to meet. Absolutely. Gorgeous people. Today, Nick is the father of 2 boys and identical twin girls. Come in, Peter. Thank you, Nick. Hey, guys. Huh? Hello. Hello. So, Peter, this is everyone. Dayan, Kyoshi, come say hi to Peter. Come, give him a high five. Give him a hug. How are you? My name's Kyoshi and his name is Dan, right there. You are beautiful. Kanae, beautiful. Hi. How are you? So good to see you. So good to see you again. You look stunning, and all Oh, these thank beautiful you. children. Who are these little ones? So this is Olivia. Hello, and Olivia. that's Ellie, and they're identical twins. And you Right. both look exactly. Okay. Naisi mmeelewa, si ndio? Kwa mtu jinsi ambavyo alivyo na alivyozaliwa, si ndio?
ni ngumu sana kuamini kama angepata mafanikio ambayo ameyapata, si ndio? Tunaona amefanikiwa, ni mtumishi wa Mungu mkubwa. Tumeona mahali ambapo anaishi, nyumba ambayo amejenga yeye na familia yake na watoto. Lakini pia sio tu hivyo, anaweza hadi kuogelea. Wangapi hapa tuna mikono na miguu lakini hatujui kuogelea? Wanaojua kuogelea onyeshe mikono. Lakini wote hamjui kuogelea. Au mnajua? Okay, kwa mnaweza mkaona vitu ambavyo ameweza kuachieve, lakini hiyo ni baada ya kuweza kujua yeye ni nani. Kwa hiyo kisije kitu kwenye maisha yako kikakuondolea kutambua wewe ni nani na kufanya mambo makubwa ambayo yale Mungu ameyaweka ndani yako. Sawa? Mmenielewa hapo? Naona studio tuweke blank kwanza hapo, wana concentrate kwenye video. Yes, nisikilizeni mimi, sawa? Mnanisikiliza, si ndio? Kwa hiyo hakikisheni mnajua ninyi ni kina nani. Wangapi mpaka sasa hivi wanajua wao ni kina nani? They know who they are. Wangapi hapa? If I ask you, who are you? Unaweza kutambua ni nani? Wewe unajua I'm interested. Natamani kujua unasemaje. Who are you? Kwanza jitambulishe, unaitwa nani? Naitwa Fortunata. Mimi najua mimi ni nani. Mimi ni mwanamke au mimi ni mtoto wa kike. Okay, mpigeni makofi. Amesema yeye ni mtoto wa kike. Labda ni elaborate vizuri. Ninavyosema who you are, tukiacha maumbile yako, jinsia yako, kwa sababu na viko figured in kwenye who you are, si ndio? Ukijua unajidescribe, si ndio? Ukiwa unajidescribe utasema mimi ni fulani, si ndio? Lakini who you are ni identity ya kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, a mission, a purpose ambayo Mungu ameweka ndani yako kuja kuaccomplish, si ndio? Wangapi wanafahamu hilo? Ulikuwa umesha mkono. Kwa nasema mimi ni mwanao wa Mungu. Mungu amenipa kibali cha kujua mpira na najua mimi ni mtoto wa kiume. Yeah. Pigeni makofi. Yeah, naona kwa mfano huo unatosha kwamba mtu unaanza kujua wewe ni nani, si ndio? Sasa kuna vitu vingi kulingana labda na hiyo video ambayo tumeiona hapo vinaweza vikamfanya mtu aweze kujisikia kwamba yeye ni dhaifu au yeye ni hafifu, si ndio? Lakini Mungu ameweka mambo makubwa ndani yenu. Sema Mungu ameweka mambo makubwa ndani yangu. Mungu ameweka mambo makubwa ndani yako. Wewe si watu wanaosema ni nani. Kuna watu wengi, kuna watu wamewaambia wewe ni hivi, wewe ni vile, si ndio? Wewe si watu wanavyosema, bali wewe ni yule ambaye Mungu anasema. Mungu anasema nini kuhusu wewe, si ndio? Mungu anasema nini kuhusu wewe? Mungu ameweka kitu gani ndani yako? Je, utajuaje Mungu ameweka nini ndani yako? Utajua Mungu ameweka nini ndani yako kwa vile vitu ambavyo unajisikia na unavipenda sana kuvifanya, au muda mwingine tunaviita vipaji, si ndio? Tunaita nini? Wangapi wanafahamu vipaji vyao? Sema una kipaji gani? Kwa majina naitwa Ethan Sebastian. Kipaji changu ni kuimba. Kuimba. Pigeni makofi. Leo nitatoa illustration ambayo inawahusu waimbaji na wanamuziki. Mimi pia nina fall kwenye kategori ya vitu vingi, lakini kitu kikubwa ambacho nilijitambua zamani sana nikiwa mdogo ni music. Kwa hiyo nahisi tunaongea lugha moja, si ndio? Leo nitaonyeshia technology au AI inaweza kufanya nini katika industry ya music. Kwa ukishajijua identity yako na ukaembrace hii journey ya
science na teknolojia inakoelekea, unaweza kufanya mambo makubwa zaidi. Sawa eh? Yeah. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho unapaswa kujua, wewe ni nani. Sawa eh? Ukishajijua wewe ni nani, Mungu anafanya kazi pamoja na wewe kuhakikisha unatimiza mambo makubwa. Sawa eh? Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kujibu hilo swali kwamba who are you, na unatambua vitu vile ambavyo Mungu ameweka ndani yako kupitia passions, purpose ambavyo Mungu ameweka ndani yako. Unajikuta kwamba unavutwa sana kufanya vitu fulani. Tumeona mcheza mpira, tumeona mziki, si ndio? Naamini hapa pia tuna doctors, si ndio? Yes. Kwa hiyo ili hivyo vitu viweze kufikia, lazima uwe na imani thabiti kwamba wewe ni nani, na usiruhusu sauti yoyote ya nje, sawa eh, iweze kukuondoa katika hiyo safari ya kutimiza malengo yako. Sawa eh? Yes. Tumeona mfano mzuri hapa, Nick ameweza kuaccomplish mambo makubwa. Huko shuleni, si ndio? Kuna watu ambao tuna experience wametaniwa vitu ambavyo vimewafanya waondoke kabisa, waache kujiamini because ya vile ambavyo wanataniwa, si ndio? Lakini ukiwa na msingi imara wa kujitambua wewe ni nani, hata mtu akwambie nini haiwezi kuondoa msingi wa identity yako. Sawa eh? Kuna watu ambao wametaniwa au wameambiwa vitu kwa sababu ya maumbile yao, si ndio eh? Kuna watu wamewahi kuambiwa vitu kwa sababu ya vitu ambavyo walishindwa kuvifanya, labda hawakufanya vizuri shuleni wakawa wanataniwa na wakaitwa majina fulani, si ndio eh? Kitu ambacho umefanya makosa mara moja hakimaanishi kwamba wewe haufai kabisa. Bwana asifiwe. Sasa tukiangalia Mungu anasema wewe ni nani? Sawa eh? Tunaona nini? Mungu anasema wewe ni nani, si ndio? Kuna kitu ambacho ni very interesting, tukiangalia katika Biblia inatuonyesha kwamba sisi ni nani. Unatakiwa ujiamini kwamba mimi nimeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Mungu. Na Mungu anaishi ndani yako. Mungu ameweka mambo makubwa sana, mnaweza kuachieve mambo makubwa sana. Bwana asifiwe sana. Swali lingine ambalo tunaweza tukajiuliza katika kuexplore au kutafuta na kutambua sisi ni akina nani, ni kwamba ni kwa nini niko hapa duniani. Sawa eh? Kwa nini niko hapa duniani? Wangapi wanajua kwa nini wamezaliwa? Kwa nini wapo hapa duniani? Very interesting. Kwa majina naitwa Fatnaza Alex. Anajibu hilo swali, kwa nini tupo hapa duniani? Ni kwa sababu hapa duniani ni mipango ya Mungu kutuleta duniani ili kutimiza kile ambacho tunaweza au kile ambacho kipo kwenye uwezo wetu. Kwa mfano mimi nataka kuwa daktari na najua naweza nikatimiza. Hivyo Mungu atanisaidia kwa kusali na kwa kuendelea kwenda kanisani. Pigeni makofi. Kwa majina naitwa Nirmala Kasian Mkua, na najibu swali kwamba kwa nini tupo duniani. Tupo duniani ili kufanya kusudi la Mungu. Pigeni makofi. Kwa hiyo kila mtu yuko na kusudi la Mungu ndani yake. Kwa hiyo unapojua mimi ni nani, inakusaidia wewe kuishi maisha yako kwa focus. Sema focus. Unatumia muda wako mwingi kujifunza, kujiendeleza katika yale mambo ambayo Mungu amekuitia, si ndio eh? Kwa hiyo labda nataka nionyeshe illustration moja ya baada ya kujitambua mimi ni nani. Sawa eh? Zamani nilijikuta napenda sana masuala ya muziki, si ndio eh? Baada ya kupenda masuala ya muziki nikaanza kutumia muda wangu kujifunza mambo ya muziki, si ndio eh? Nikaanza make productions, si ndio eh? za songs, najifunza, naangalia mtandao, najifunza.
mpaka nikawa naweza. Lakini sasa hivi katika era sasa hivi pia nimejitahidi kuona kwamba kwa kutumia mifumo ya AI mbalimbali kwamba unaweza ukaproduce music. Hauhitaji studio, hauhitaji gharama nyingi, ni kujua tu mziki na kuweza kuinteract na tools za AI ili uweze kufanya nini? Kutengeneza mziki. Vivyo hivyo tunaweza tukaona kupitia technology vitu vingi ndio tukavifanya kwa kupitia interaction na hizo tools, si ndio? Nataka niwape illustration ndogo. Nilitengeneza a music just for you, na a music ambayo inahusu small steps matters. Every day unatakiwa umake small steps kwenda mbele ili uprogress katika kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Baada ya kujua wewe ni nani, si ndio? Tunamcheza mpira, naamini kuna vitu ambavyo wanavifanya kila siku ili azidi kuwa bora, si ndio? Bila kusikiliza sauti zingine ambazo zinamfanya mtu ajisikie kwamba duni, hafai, kwa sababu wewe ni yule ambaye Mungu anasema ndiye, si ndio? Sio watu wanaosema ndiye, au sio wewe vitu ambavyo vinaonekana kama ni makosa kwako. Wewe sio makosa yako, si ndio? Wewe ni yule ambaye Mungu anataka uwe. Kwa ukishajua, ukianza kufanyia kazi na Mungu akikuongoza, unaweza kufanya mambo makubwa. Kwa nataka nitoe illustration ili tuweze kuona kwamba tutasikiliza an audio ambayo nimetengeneza kupitia AI. Hii ni kwa ajili ya musicians, lakini kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavifanya. Sawa? Kuna vitu vingi tunaweza kupitia technology. Kwa hiyo nataka nionyeshe kwamba ukijua your purpose, ukijua your identity na ukainteract na hizi tools, tunaweza kupata watu wakubwa katika sectors mbalimbali. Sawa? Katika leadership, katika technology, katika medicine, katika entertainment industry. Sawa? Haya, nilikuwa naomba studio iweze kuplay a song just for few minutes ambayo imetengeneza na AI. Karibu. Tunaposikia hapa amna mtu aliyopiga muziki, amna mtu aliyoimba. Hatua ndogo matters, keep moving, usisimame jani. Hatua ndogo matters, utafika tu mbali. Keep moving, hata kama pole pole, kila hatua mbele ina maana. Hatua ndogo, hatua ndogo, hatua ndogo matters. Okay. Inatosha. Wangapi wangesikia huo muziki wangesema ni mtu ameimba studio, amerekodi, amepiga vyombo? Wangapi wangehisi hivyo? Umeona? Kwa hiyo it is very possible to achieve your dreams. Sawa? It is very very possible. Kwa hiyo kitu cha msingi cha kuangalia ni kwamba wewe ni nani? What is inside of you? Sawa? Na usiruhusu kitu chochote ambacho kinaenda kinyume na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Sawa? Usiruhusu, kwa sababu hivyo vitu vinasababisha wewe utoke katika kukamilisha makusudi yako na unaishi maisha ambayo sio Mungu amekuitia. Sawa? Tunaelewana? Yes. Sasa nilikuwa natamani kujua kwamba kwa kitu ambacho wamejifunza hapa na kwa kutumia AI tools kwanza wamejitambua wao ni kina nani kwa vitu ambavyo tumeviongea hapa, si ndio? Ningependa kujua wangapi wameanza kupata hints wao ni nani, na kupitia integration ya maendeleo ya science and technology kutoka from consumers kwenda kuwa creators wanaweza wakafanya nini? Ningependa kusikia kutoka kwa mmoja mmoja. Au mjanielewa swali langu? Okay, labda nifafanue tena kwamba kutokana na somo letu la kutambua your identity, si ndio? Who you are, si ndio? Pamoja na kuembrace science and technology in order to enhance who we are, si ndio? Na kuachieve great things. Na kutoka from consumers to creators. We need to live in a world of creators, si ndio? So
Wangapi wanaweza kusema nimeanza kupata hints, nilikuwa sijui au nilikuwa najua ni nani, aseme yeye ni nani, lakini pia kama alikuwa atambui kwamba amepata hints za kuweza kutambua kwamba yeye ni nani, si ndio? Na anaendaje kuanzia sasa hivi anaenda kufanya nini ili kuhakikisha anafikia kule ambapo amefika, anatakiwa kufika. Mkono. Praise the Lord. Amen. My name is Gideon Lugano Nselu, and from the topic of today, I've learned that we should know our own identity, and we should know our goals and our hobbies. As for me, my hobby is drawing and singing, and my dream is to become a doctor. So how are you going to start to integrate the developments of science and technology so that to become a creator and not a consumer? I will be practicing my hobbies, and I will make sure that I will never give up on my dreams. Okay, clap for him. Somebody else? Somebody else? Napenda kusikia kutoka huku. By my name, I'm Estrobi Raphael, and my purpose, what I've learned today, that I have the purpose of, I like studying architectures. Then how do I use science technology so as to apply in that hobby? So I've learned about the first teacher, Madam Anastasia. I saw some Chinese using AI to build some new models of building of houses and roads, so that I can be a creator, not a consumer. Thank you. Okay, clap for him. Somebody else? Praise the Lord. My name is Pravin. My hobby is playing video games, and my profession is being a footballer. And how I use science and technology, because football doesn't need power, it needs mind and skills, and I remember the proverb means the more I practice, the more I get more perfect. Okay, clap for him. I need to hear from you. My name is Michelle Anthony Rema. I like writing books and different stories plus poems. But for me, this holiday, I plan to use AI to make my poems more advanced. Okay, clap for him. For her. Anybody else? Anybody else? You too? Okay. So tumejifunza umuhimu wa kujua your identity, si ndio? Na tumejifunza kutambua kwamba Mungu, sawa, ndiye anayesema wewe ni nani na sio kitu kingine chochote, sawa? Na usisikilize kitu kingine chochote kile ambacho hakitoki kwa Mungu. That means unatakiwa uwe na uhusiano mzuri sana na Mungu wako through his word. He will tell you who you are, na usisikilize sauti nyingine yoyote anywhere else, sawa? Kuna watu wengi sana wameacha kufanya makusudi yao just because of identity, si ndio?
wameweza kuambiwa vitu ambavyo vimeharibu au vimewaondolea katika kujiamini. Kwa hiyo it is a very important thing to know who you are and to let God tell you who you are. Si ndio eh? And don't allow any other voice to say wewe ni nani, ambayo inakutoa nje na kile ambacho Mungu amesema wewe nani. Okay? Kama kuna maswali yoyote, I think my presentation imefika mwisho. I want to hear some questions. Okay. When did you know your identity? Okay, when did I know my identity? That's a very good question. I knew my identity when I knew my God. Okay? I started to know the things that I like. I started to know the things that I was gravitated to, like music, creating, and all that. So at first, when I was young, I didn't really know if that was part of me, part of who I am, right? But when I came to know God, I came to know who I am. I am a child of God, right? That's when I came to know who I was. So I believe you know God. You know who you are, right? Because you know God, right? Yes, and nothing else should change that. Another question? Why do you say you need to use science and technology? Because some activities and sports don't use science and technology. Such a good question. Did you understand his question? Like how do we supposed to integrate our lives into science and technology while there are other stuffs that don't really use science and technology, like sports, right? But you can use science and technology in sports. For example, if you're a footballer, you know what can science and technology help you? Can help you to read, right? Learn. Because AI tools can teach you to learn stuff, to learn things, right? So that is how, if you integrate with science and technology, and AI tools can help you as a sportsman or woman to better to level up your skills. You can learn some skills through artificial intelligence and other sorts of technology. Have I answered your question? Okay. Who else? Can you sing even a little bit to hear your talent? Okay, that's a very good thing. Mmesikia swali lake? He said, can you sing even a little bit so that we can hear your talent? Actually, in music, there are many places. Wangaba menisikia when I said about music, what area did I speak about? Eh? Production, right? Music what? Yes, so I delve much into music production and instrumentalists, and not more of singing like that. Who else? You have a question? You have something to say? Okay, I think you have gotten the points that I've illustrated here about purpose, about identity. Number one, I said, you are not what other people say. You are not what the mistakes you've done, right? You are not anything else other than what God has put inside of you, right? Don't listen to any other voice. You have to have faith that you can do great things for this generation, right? You are the ones to change. What? Question, okay.
when you're releasing your song, did you want to be famous, or you want that was your passion which God gave you? Because a lot of people release their song so as people to know that. Yeah, I want to know. Okay, her question is very, very amazing. She asked, when you release your songs, why do you release them? You know, that question has a why concept. The purpose. Why are you doing the things that you're doing, right? Why? For us, people who know God, right? The only reason we do what we do is to build his kingdom. Say, build his kingdom. So whatever that you do, whether you are in construction and you achieve great things there, who gets the glory? God. So if we make music, if we produce music, if we do stuff, if we do things, what happens is that God is the one who gains what? Glory. And to serve other people. The main purpose that God has given you is to serve other people, to make the world a better place, right? Yeah, so I think that is the last question, and I can welcome the moderator. Thank you so much, Brother Geoffrey. Can you clap for him, please? A round of applause for Brother Geoffrey, please. Tuongeze makofi kidogo jamani, tafadhali. Tuongeze makofi. Maana nimeona mmechangamka sana kwenye hii session. Mlikuwa mna maswali yenu mengi, si ndio? Na naona mengi yamewasaidia kuwajibu. Na kama nilivyowaambia, leo ni kama tunapasha. Leo ndio tunapata kama appetizer. Halafu the next session tunaingia deep zaidi. Kwa hiyo naomba tukae kwa utulivu, tukiendelea kusubiria mengine zaidi kwenye hii bootcamp yetu ambayo inaitwaje? Innovate what? And our motto is create, don't just consume. Si ndio? Msisahau hilo. Yaani hilo uondoke nalo. You have to be a creator, not just a consumer. Sawa eh? Okay, so now we are going to have a little break kabla ya kumkaribisha mnenaji mwingine. Sawa eh? Nani anajua kucheza hapa? Nataka tuone watu wanavyojua kucheza. Nani anakuja kama ana perform hapa mbele? Anayejua kuperform, Ethan njoo basi, si ndio una mic basi. Gideon njoo basi. Amkeni basi tucheze, msikae sana. Tunyooshe viungo. We've been called for to show his excellence.
Okay, a bit more. Who knows what an app is? Okay, good. So when we speak about software, a mobile app is an app. It's a type of a software, right? So when you look at something like this, you see what you're seeing on the screen, yeah? All of this is software. Somebody built that. They built it in such a way that when you press play, sound starts playing. It's all software, yeah? But that's not what I'm here to talk about. I like software because I've always been passionate about software. It's something that I've loved. Sitting on a computer, building an application. How many people know Instagram? Yeah, okay, a bit more people. How many people know WhatsApp? Okay, so WhatsApp is an app, right? But you know what? The story with WhatsApp is that somebody actually built it. So before we started using it, somebody decided, I'm going to create an application that people can chat. That kind of thing is something you learn. You study, you learn how to build an application, and then if you are lucky, it becomes famous and people pay you for it. Now, that's what I wanted. What I want to know is, what do you guys want? I need 4 volunteers to tell me their dream, their biggest dream. Who wants to go first? You? Yes. My name is Gideon Lugano Nselu, and my biggest dream is to be a doctor. To be a doctor. Perfect. Let's clap for him, yeah? Who else wants to become a doctor? Okay. Now, another volunteer. Yes, there's someone there. I personally wanted to be a doctor, but I'm afraid of needles, so I decided I'm not going to do that. Okay. My name is Martinelli. My dream is to become advocate. An advocate. Nice. Let's clap for him. Yeah. We have a doctor. We have an advocate. Do we know what an advocate does? Who wants to explain it? Nobody? You know what an advocate does? An advocate, what he wants to become. Do we know what an advocate does? Do we know what a lawyer does? Yeah? So an advocate is the same person. It's a lawyer. They basically deal with legal stuff. The other person, yes. My name is James John. I want to be a scientist. A scientist. Nice. Let's clap for. Yeah? Perfect. The last person. My name is Elsie. I want to be an artist and a doctor. An artist and a doctor. Okay, I like that. I like that it's 2 things together. Wouldn't you love it if your doctor was an artist? Yeah. Imagine you're going to the hospital and the doctor starts singing before they do anything else. I think that would make me less afraid of needles, actually, if I had that doctor. Okay, so the reason why I asked you guys that is because for you to become that, right, you need, for instance, if you're to become a doctor, do we know how long it takes to be a doctor? How long? 5 years. That one says 7. How long? 5 years. Okay. So how old are you? Yeah. 14. Okay. So by the time he's 19, he's going to be a doctor. Is that what we are saying? So we said 5 years, yeah? So now he's what? He's 15. Yeah, 15 plus 5 years? 20. So by the time he's 20, he's going to be a doctor. Is that what we are saying? No, why not? But you guys told me it takes 5 years. Right? Why not? Ah, I see. So him, should we add 2 more years to him? Yeah, so by the time he's 22, he's going to be a doctor. Is that what we are saying? It depends on what? What doctor do you want to be? Oh, yeah, sorry. What doctor do you want to be? A surgeon.
Okay, Madam Expert, tell us how many years does a surgeon need? It can take 7 years Okay, or more. 7 years or more. Okay, so you have until you are 24-ish. Okay. The advocate. Do we know how long an advocate takes to become a lawyer? Do we know? Yeah, how long? Yeah, okay. Now, the reason why I'm asking you guys this is because you're right. It takes a while to become a doctor. Okay. It takes a while to become an advocate. It takes a while to become a scientist and an artist. Right? But all this can take a shorter time because we now have different technologies that can help you become smarter quicker. Before, if you're trying to become an expert, first you have to finish school, yeah, then you go to university, then you study for 5-7 years, then you become a doctor. But right now we have the advantage of technology whereby you can learn things quicker. It can take a shorter time for you to achieve your goals. You still need to go to school, but she mentioned something. She said if you want to become an expert, right? To become the best in the world, then you also need to learn like everybody else, right? You need to be in the same standard as everybody else in the world, right? Now, the question that I have for you is, how many of you guys have heard about AI? That's a lot of people. How many of you can tell me what AI is? Okay. The best person to answer it gets a gift. Okay? The best person to answer it gets a gift. Who should we start with? Okay, let's start here, then there, then we come to this side. It is artificial intelligence. Okay, it's artificial intelligence. Yeah. It's a device or a robot which answers questions. A robot that answers questions. Okay. We also had hands on this side. Have you guys tried to use AI? Really? AI is a technology that humans build but fake. Okay. It's something humans build that's fake. Why do you think it's fake? Because it is like they make it like humans, but humans apps, but they are not like really Humans. Yeah. Okay. Yes, we have AK. AI in long form is artificial intelligence, but it is the technology that was made to be used in different different jobs, different apps, and used to simplify the education that you need to fulfill your dreams. Okay. So far, guys, which one do you think answered it best? Gideon, yeah? Okay, we have one last hand. AI is an artificial intelligence made by human beings to simplify work, education, or different activities. As we saw in the video, China used AI to simplify the work of a human being that takes lesser time than anyone. If it was a human being, it could take more work, so it simplifies work and gives us more points to do work. Okay. Okay, who do you guys think answered it best? Okay, so let's clap for him. We have a winner, yeah? Now, this is what I need you guys to understand, okay? The reason why AI is important is because, like he said, it can simplify work. It can help you become anything. Most people right now, if you look at China, for instance, and Korea, they use it to become smarter.
So you have kids who are young just like you, but instead of just studying basic things, they decide to understand. What I like about AI personally is it's a teacher who can teach you anyhow. So for me, I'll tell you how I use it. If I don't understand something, I go to the AI, and you know what I tell it? I tell it, explain it to me like I'm a kid. And so it breaks down very tough concepts, and then it starts explaining it to you in very simple manner, right? Can somebody give me an example of a concept that they don't understand and we ask AI right now? Who wants to learn something? What would you like to know? Somebody volunteer. Yes. Nothing? You know everything. Okay. Yes. I would like to I would like to know more about combustion. Combustion. Okay, that's good. Let's see here. Okay. Hello, good morning. Good morning, Given. How's it going? It's going on well. I'm trying to. Can you tell me what combustion is, but explain like I'm a kid? Right, so imagine you've got a piece of wood, yeah? When it gets really hot, the wood and the air around it start to dance together really fast. So fast they release a bunch of energy as heat and light. That's combustion. Fire, basically. It's what happens when something combines with oxygen and gets hot enough. Have you understood that? Okay. Now, how can I use combustion in my daily life? Good question. You're using it every day, actually. Your car engine runs on combustion of petrol. Your cooker burns gas to heat food. Even a candle flame is combustion. Basically, anywhere you need heat or light quickly, that's combustion at work. Right? So you see how if you're trying to understand something, previously it was difficult because you might have a teacher, and sometimes we are scared of teachers. You're afraid that they might yell at you. You're afraid they might think you're stupid. Sometimes you're afraid of your classmates. You have a question, but you feel like it's stupid to ask, right? But with AI, you can ask it and it can explain to you in anyhow that you want. Now, the reason why I'm telling you guys is because I think what this country needs is young people who can use technology very well. Okay? And I personally believe that in this room, we have people who can help this country become the best in the world. Do you guys believe that? Do you guys have what it takes, yeah? So, for you to be able to do that, what you need to do is one, to understand technology. You need to be able to understand what technology is happening, what people are doing in Korea. What I would push you to do is don't compare yourself to the people around you. Okay? What you need to compare yourself is to every other young person in the world. Because in this room, you might be maybe smart than everybody else, but ask yourself, in the world, if you look at all young people, are you one of the best? Right? And if the answer is no, then you know you have some work to do. But it is possible because you already have technology that can help you. You have AI, you have softwares, you have apps. All this can help you become anything. So, how can you use AI to your advantage? Number one, use it to learn things you can't learn anywhere else. I'll tell you how. When I was young, just about your age, I never used to have a computer. Okay? So what did I do? I would go to an internet cafe, and then I would pay 500 at the time, and then I would learn things from YouTube, etc. And then from there onwards, once I have learned it, I would go home, and then I would sleep and I would think about it. Then the following day, I would go back and I would pay, and then I would continue learning. It happened so much so until the owner of that internet cafe said, you know what, you can come here and use this for free. I just want you to help people when they come. But that helped me because then I learned how to create websites. I learned how to create mobile apps. And after a while, it became so good, the solutions that I was building, that I was getting awards from different places. I remember my very first trip to go outside Tanzania
was because of an app that I built. I learned how to create a mobile app, and then after I created it, it was so good, I got an email from the UK. Do you know where the UK is? I got an email from the UK, and it wasn't just the UK, but it was from the Queen at the time, Queen Elizabeth, right? So they called me, and they're like, hey, are we talking to Given? It's like, yes. Like, okay, we are calling from the palace of Queen Elizabeth. We have seen the work that you are doing. We want you to come here, and we will give you an award, and we will pay for everything. And so they did that. We went there to the UK. We met the Queen. We got an award. And that all started because I saw a technology that's useful. I learned how to do it. And then from there onwards, I managed to become better. And once you learn that, doors open from there onwards. Because everybody wants a person who is hardworking. You guys right now are very young, and AI is just beginning. You can become a scientist who is an artist. You can become an advocate. You can become a lawyer. You can become a doctor. But it's not enough for you to just go to school. You have to want to be the best. Do you understand? You can't just want to be average. You have to make sure that whenever people think about a lawyer, they think about you. Whenever people are thinking about a doctor, they think about you first before they think about anybody else. Okay? Now, for you to achieve that, that's where AI comes in. You saw how I just asked a question and it answered immediately, right? Now, imagine you also use it to also understand life, okay? To also understand what you can become, maybe to also understand how you can help your parents. You know, sometimes I ask it, I was like, hey, I'm trying to help my mom with this. What can I do? And AI tells me, try to do this, try to do this, try to do this. So think about AI as your personal teacher. Somebody you can ask anything, okay? And whatever you want to become, you can become it, and AI can help that journey be easier. I'll give you an example. Personally, I was so bad with mathematics. Like, there is no subject that I was afraid of more than mathematics. So what did I do? I said, okay, I don't understand math, but maybe I can use technology to understand. So I used an AI, and I told the AI, can you teach me mathematics, but use a simple language and use simple examples? And it taught me. It was like, okay, we're going to start with this, and then we move to the next step and the next step, and it got better. So for you, if you want to become one of the best in the world, AI is your friend. But also, aim to become not the best in your country, but the best in what? In the world. Okay? Make sure you measure yourself by how big you have become, not just locally, but globally. Okay? What I want is 5 years, 10 years from now, I want to hear stories about how you guys have conquered different things. You guys have traveled to different places in the world. You guys have built amazing things. You guys are the best doctors. You guys are the best scientists, are the best lawyers. And it's very possible. Is it not possible? It is, yeah. But the way you can do it is by using technology, by using AI, by using the latest tools that are available. But it starts by you wanting yourself to become better. I'm telling you, everything is possible with technology, but you have to be willing to learn it, to become better. Now, what we're going to do next is we're going to get questions from you guys, okay? If you have any questions about AI, about technology, or you want to ask me personally, this is your time and I will answer you. Who has questions? Okay, we have one question there. And then which question next after that one? Him. Okay, let's first go there. How do you create a mobile app? How do you create a mobile app? Very good. So, the way it works with a mobile app. First, it's a good question because right now, almost everybody is using apps. Yeah? Everybody is using a mobile app.
the way in which you can create a mobile app is by, first you need to learn something called programming. Have we heard about programming? Yeah? You first need to learn programming. And programming, the good thing about programming is you can learn about it from any point. Like even right now, you can start learning how to become better. And from there, once you have learned programming, you start creating the mobile app. The first step, learn coding. Okay? And coding doesn't require you to do so many things. Just start slowly. So you see like that is an application that I created called Mtabe, right? The way it works is you ask a question about school and it answers you. We also connected it with SMS. So even a person who doesn't have a smartphone, you know those phones that just have a torchlight? Yes. Yeah. So people can ask questions from those phones and then they can receive answers via SMS using AI, right? We created this, it went so well. We were able to present it in South Africa, we were able to present it in Dubai, but it all started by learning programming and then creating the software. Okay, so learn programming, learn coding. That's the most primary thing. Once you master that, you're good to go. Yes, there was another question here. Why a lot of AIs and some ChatGPT, if you ask them what's their name, because AI, there's a lot of AI technology. Yes. If you ask them what's their name, they just say that he's just a AI powered device. Okay, so the question is why whenever you ask AI for their name, they just tell you they are an AI device, right? Okay, so the reason for that is somebody said it, explained that the way AI was created is they tried to make it like humans, right? So the reason why it's called artificial intelligence is because you know what these guys did? They looked at the human brain, how it works, and then they said, let's make a computer that works the same way. So they figured this is how humans think. Let's also teach this computer how to think, right? And so the AI doesn't have a name. What they have is, you see like a phone. Let's say you have iPhone 16, right? When they create a new one, they will call it iPhone what? 17, right? And then after that, it will be iPhone 18. So it's the same thing with AI. They create an AI and then they give it a name. And then once they improve it, then they call it another name. So AI doesn't have one name. It's just what version of AI exists at that time. So the same way, if you ask this, what is your name? It will just say, I am an iPhone. Then next it will be like, I'm an iPhone 17, then 18. It keeps on changing. The more it improves, you know. Okay. Yes. Who was the founder of AI? The founder of AI. Okay, that's a good question. So the thing with AI is, it was created, they started working on it 50 years ago. 50 years ago, that's when they started working on AI. And then it kept on improving every day. So you'll find today, Jackson is working on AI. And then after that, another person continues from there. And then they get it up to a point, then they build on top of that. So the latest AI that we are using, for instance, ChatGPT, it was created by a guy called Sam Altman. His name is Sam, okay? He started working on it around 2014. So that's like how many years from now? Almost 10 plus. He was working on it. And then it got famous. And then once it gets famous, other companies also started, like Claude, which had its own founders. What you should know about these people is they started learning technology about your age. They were very young and they were very passionate about technology. So they started just like you right now. They didn't know anything about AI, but they decided we are going to learn about it. So they
went to school, they watch different things, and they become better with AI, which means you too can actually become an expert in the world if you decide to start now. Just pick your area, say, this is the area I want to become the best, and then start slowly, then you'll get there. Yes. So 1, 2, 3, then there was somebody here. Yes. You said AI is an artificial intelligence. Yes. But when you ask AI a question, he or she can answer. But how do they get that answer? I know they are called artificial intelligence. How do they get those answers? Are they being told? Yeah. Okay. So to answer that question, how does AI get the answers, right? First, who can guess how AI gets their answers? Okay, let's hear from him. AI is actually programmed with a system that makes it able to connect with different websites and emails from various places such as Google, Yahoo, or whatever. So it collects information from those platforms and gives you the message or the answer to your problem. Okay, good. So that is 80% correct. Okay, but you know what they did with AI? They took all the information in the world, and then they took this brain and they gave it that information and they trained it. They took it like, you know, when a child is being born, they haven't gone to school, they don't know anything yet. So it's the same thing. They created a very empty brain, and then they started teaching it. This is a phone. The brain is like, okay, this is a phone. These are glasses. Like that. So they trained it, but they trained it on all the information in the world. You see, for us, when we go to school, we are being taught about our curriculum, right? We have our 7 subjects, we learn them. Now imagine if you, instead of learning 7 subjects, you learned about everything in the world. That's how AI was trained. So you can ask it different things because it was taught about everything in the world. When it doesn't have answers, that's where what he said comes in. It has the ability to go online, to search for all the websites in the world to give you your answer. And it does this within seconds. So in about 2 seconds, it has already learned from everything in the world and it gives you the answers. Okay? That's how it works. Who else had a question? Yes. Okay, you, then him. Is there only one person who created the AI apps? Is there only one person? No. There is, right now as we are speaking, we have at least 10 different people who are also building AIs. Like example? We have Sam Altman, the one I told you guys from ChatGPT. That's one of them. We have another guy called Dario who started another company. Okay. You guys know Facebook? The founder of Facebook is also working on a different AI also. Okay. So there's like multiple people who are working on it. In Tanzania, we have a number of people, but they are not working on it deeply because AI costs a lot of money. It costs billions of dollars. Remember how I told you guys that they train AI with all the knowledge in the world? So to be able to train it, they need to use different computers, not the ones you and I are using. They create a whole new computer just to train the AI because it requires so much power, and that requires a lot of money. So that's why you can see most of the people who are working on it are from outside Africa because they have the resources to do that. Yes, somebody else had a question. Yes. What was so special about your app, actually, because I believe you've made more than one? Yes. What is so special about your apps and what is your influence to creating them? Okay. So for me, I think what made my app special is because it helped people who don't have internet to learn. So imagine somebody who is in the village. They don't have a smartphone. They don't have textbook.
They can't afford a private tuition, but they have a question they are trying to learn. They are stuck. They are studying in their room, but they don't know, let's say, combustion. But they don't have internet, they don't have books. How do these people learn? So what I did is I created an application whereby they can send an SMS to my system. And once they ask my system a question, it also answers them via SMS. So they don't need the internet, they don't need smartphone, they don't need books. They can learn from SMS and get answers. That's what made the app very special. That was actually my second app. The very first app I created allowed people to discuss from different places. So a person who is in one country can discuss with a person who is in another country, right? That is what made it special. Yes. There was also a question from, yeah. We're gonna do 2-3 more questions, I think, and then we'll wrap it up. You said AI was created 50 years ago, which was 1976. Yeah. But which month was AI created? Okay, that's a good question. Okay, so it was created 1976, but we want to know the exact month that it was created. Think about it this way. When AI was being created, it was never finished, right? Because you see, even today, there are people who are building AI. So it's not done. What happens is people create it up to a certain point, and then after that point, they continue. So it started that time, but it wasn't finished. It's still not finished. Every single day, it starts to improve, and it becomes better and better and better and better. Yeah, so it's just something that is ongoing. We have 2 more questions. We have one from there and one from her. Is Alexa an AI? Is Alexa an AI? What do you guys think? Yes. Why? Why is it an AI? I need answers. Because it is trained just like other AIs to answer your questions. Yeah. So yes, it is an AI, and the reason is because it's the same way it was trained to answer questions, right? Have you guys ever thought if you want to build something in technology? Who here wants to build an app? Yeah. What do you want your app to do? The mic? To be able to play games. To play games. So you want to create a game? Yeah. Okay. And who else? Yes, let's hear from there, then we'll come back here. To do calculations. An app to do calculations. Okay. Is that like a calculator? It does other things, but it also does calculations. Okay, an app that does other things as well, not just calculation. Okay. I want to build an app so that children like us in the future may be able to. It will be like a game, but they will be able to explore different Bible stories. Like they'll be able to interact inside them. Okay, so an app whereby children can learn different Bible stories, and then they can also interact with each other. Yeah? How many people would download that app? Okay, see, we have your first customers here. Okay, who else? Let's go this side, then we'll go that side. I want to design an app so that the people with social anxiety and who are introverts and who aren't able to speak about their problems can have AI that is specifically made for them to support them so that they can be more comfortable with their lives. Okay, I like that. So it's an app that helps people who are introvert, people who don't like speaking so much, to be able to be comfortable. Do we have introverts here? That's not what an introvert would say. An introvert would stay quiet. Do we have introverts? Yes. Okay, she's definitely an introvert. The fact that you guys had to mention it and not her. So she's a really introvert, okay?
Okay, your app idea. Yeah, I want my AI to have a business capability that can employ people who maybe are at the villages who are unemployed. That's what I want my AI. I mean my app to do. So you want your app to employ people who are like in the village and they're looking for jobs. Okay, I like that. So you want to create jobs. That's good. We have there was a hand there, I think. Yes. I want an AI to send information very fast from one place for another, like from your phone to a printer or from your phone to a billboard screen or around the globe to anywhere around the globe. Instantly, you just do this and it Yes. goes. Like, give me an example. Like maybe I have a business project and I want to print it out. Yeah. So I get in my AI, I forward the business project into the AI, and then I said connect with the printer, and then the printer gets out my business project so I can get it out of the globe. Ah, I see. So without you having to manually go to the printer, Yes. it just does everything. Okay, that's a very good idea. See, you guys are already innovators. You're already thinking about different ideas, different apps. So what we want is for you guys to start building next, okay? Because I'll tell you this, there is so much potential with AI, and there are so many people who want to fund these ideas. There are so many people who, if you went to them with these ideas that you guys have, they'll give you money so that you can start building them. But now I want to know, what is stopping you guys? Why are you guys not working on those apps yet? That's what I want to hear. Yes, let's go to all of the people we spoke earlier. Let's hear from them why they are not doing it. School. School is stopping you. Okay. Who else? But if you didn't have school, what would you do? To do? You do it. Okay. What's stopping you, Madam Scientist Artist? Me, it's age. It's age? What do you mean? Age? Like you feel like you have to be a certain age to create it? Yes. Yeah? No. Okay. So what is it about? Work. Work? Tell me more. You have work. No, wait. I want to hear his answer. Okay. Work is stopping you. Yes. How? It's okay. There's no wrong answer. Just explain. No? Okay, that's fine. So work is stopping him. This one said age. Is it because you feel like you are too young? Scientist. Is it because you feel you are too young? Okay. An artist, okay. What's stopping you? For me, it's time. It's time. You feel like if you had time, you'd be able to start working on it. Okay. What's stopping you? My hobby. Your hobby? Yeah. How so? Like, I always want to focus on some fun activities instead of those AI stuff. Oh, it's boring a bit. Okay. For me, I am not well educated on computer programming. Oh, so you don't understand yet computers and okay. So basically you don't know like the path to start here, then go there and there. Okay. The materials and money. Materials and money. How much are we talking about? 2 to 3 million. 2 to 3 million. Okay. What would you do if you had 3 million? I'll buy a computer. Okay, and then you would start. Yes. Okay. Those are good ideas. So the good news is none of the things you guys mentioned stopping you are things that we can't solve. They are things that we can easily solve. Okay? Would you guys sign up if we started a program here where you guys can come and learn programming?
Yeah? Yes. How many people would sign up? Yeah. So if we said we are starting today a program where you guys can come and learn programming, you guys would sign up? Yes. Yeah? Okay. Yes. Because the things you guys have mentioned are all doable. They can all be solved. And you can have a place where you can learn programming, you can learn software, you can learn builders, such that down the line, I want to hear what you guys have created. Okay? I want to be sitting at home and then I see you guys on TV and on the news about the apps that you have built and how much you've become. And I think it's possible. Okay, so I'm gonna give room for 2 more questions and then we close. So if you have anything you want to ask, now is the time. Okay. If you don't, then we wrap this. But I hope you guys decide to get deeper into technology. I hope you guys get deeper into AI. And if you ever need any help, I can personally help you. I've built mobile apps. I work with AI. I know exactly what you need to do, where you need to pass, so that you can become what you want to become. We have a question here. Does AI use most of the time math or science? AI, for most part, it's math, but it's manageable math. It's not difficult math. Okay, you can learn and you can become better. Okay, there's one last question here, and then we'll wrap. When you created those apps of AI, do you want to create more apps, or are you going to leave them for the future to us so as us to create them? Do I want to build more apps, or do I want to leave the one for the future? I personally want to build more apps, because you see, every single time you learn that there is different problems. So if you guys want to build apps, I'll give you a secret, okay? If you guys want to build apps that grow, what you need to do is to figure out problems that people have, okay? When you hear people complain about a problem, you need to see that as an opportunity. For instance, I'll give you an example. My very first app that I created, I used to study in, what's that place? Keko. Do you guys know where Keko is? It's pretty far. It's near the National Stadium, that side. And I used to stay in Tegeta. So every day I would have to go back and forth, okay? So I asked myself, the reason why I had to travel every day is because even when people stay behind to discuss, you guys know group discussions. They would sit and discuss, and me, I can't stay behind because I live very far. So I couldn't stay. So I asked myself, what if I create an application whereby I can be at home and I can discuss with these people who are in school? That's where the idea came. And then everything started from there. So even for you guys, what you need to be looking for is what? Problems. When you hear people complain, just listen and see it as an opportunity, because then it means you can build something that solves their problem, and then when you solve their problem, your business grows. All right? Did we get something? Did we learn something? Okay. I want 3 people to tell me what they have learned, their biggest thing they have learned today. Yes, let's start here and him. Okay, the 3 of you guys. I have learned how to use AI and how to make apps in our daily lives so that other people in the future can use. Perfect. That's very good. Let's clap for him. I have learned that we should not never give up in school. We should always do our best in ICT. Yes. So we could learn and make other AI technologies. Perfect. Let's clap for him. I've learned that problems to other people is an opportunity to be famous. Yes, that's true. Let's clap for him. Okay. Well, thank you guys. Thank you for making time. Keep pushing. Whatever you need to learn, you have amazing teachers. You have an amazing team. Whatever you want, just tell them, and they can help you achieve your goals. Okay? All right. Bye. Thank you so much, Brother Kevin. Thank you so much.
Naomba tuongeze makofi tafadhali. Another round of applause for Brother Given for an amazing session. We have learned so much today. Si ndio? Yaani mimi nilikuwa nasikiliza tafikiri mimi ndo mwanafunzi sasa natakiwa nikafungue kitu. Kumbe na nyinyi mna vitu vingi mnavijua na mtuambii. Kumbe tukikaa huko nyumbani muda mwingi mnashinda shule hatujui kama mnajifunza vitu vizuri sana huko. Mnajua vitu vingi mpaka mimi I'm like wow. So you already have solutions to so many problems and you're sitting there. Brother Given has taught us that we should start doing something as early as we are, okay? As little as we are, we can start doing something. Create that app, okay? There is someone who needs that app. I've heard Agape say that he has learned that a problem for another person can be an opportunity for you to create something, okay? So you have to start something. You have to think of a problem that you can solve at a place that you are. At your school, in your homes, you need to find a problem that you can easily solve. Sometimes we are dealing with wastes. Do you know waste? We have a lot of waste that do not have people to take care of them. So you can design an app that can solve that problem in your street so that we can make a street environment, a clean environment, okay? So I need to ask you if we can break down the ground rules or we can create together. Which one do you prefer? We need to have ground rules as the session is going on. We create them together. You want to give your opinions on the ground rules. Okay. Who has one rule that we can start with? Okay. Flavin? Where is the... Okay. You stay there. It's fine. You want to stay? It's to stay here. Okay, come in front. That would be great. You see, Flavin, I'm going to give him a gift because he's always talking. And Ethan? Okay. One rule? Tupunguze simu na iPad screen time kanisani. Okay, so there are some people who are using phones too much here. Okay, so we have to reduce. That's one rule. Write it down. Screen time. Reduce screen time. The second one, do you have a second one? Yeah. We should always, example, if you know the answer, we should try our best to raise up our hand because you should not be scared even if you're wrong because you just tried your best. So that's what you need to do. Oh, wow. Clap your hands for him. He's saying that there is nothing is the wrong answer here. Everybody who is answering, it is correct answer. It depends on the opinion of that person. Do you understand? So you should always raise up your hand to answer when the question is being asked. Thank you. Do you have another one? I give you another opportunity. You're done? Yeah. Okay, clap your hands for him once again. Okay, another one. Girls, it's only boys who are answering questions. And we are observing. We should reduce screen time during dinner time. Okay, at home. Yes. We're talking about here. What should we do when we're here? When we are listening to the one who is preaching at the church, we should reduce the screen time. Okay, that's very good. We should reduce what? Screen time. Any other one? The last one before I give you mine? Okay. No using phones or other stuffs in here, only there outside. Not at all. Not inside here, there outside. Okay. Especially where the speaker is speaking. Yes, that's very good. Especially when the speaker is speaking, not using phones. The last one, please. When the speaker is speaking, we should not be outside and we should not be moving around. Okay, not moving around when the speaker is speaking. Another one? Yes.
Elsie, come in front. I suggest we should not we are not supposed to eat while the speaker is speaking. And also I was saying, when Ethan was saying that we are supposed to reduce screen time, and also him is supposed to reduce screen time here. Wow, what a honest opinion. Do you have a screen? Where is it? Yes, he has a He don't have. tablet. Ah, okay. He doesn't have it here, but he has it. Okay. Thank you so much, Elsie. Okay, so we have rule number 1, the one that Flavin said. No, we should reduce what? Screen time, and we should raise our hands to answer questions. That's the second rule. The third one, we said what? Screen time again. Okay, so let me read for you our ground rules that we are going to use for these few days that we are spending here, okay? You have to respect one another. Don't laugh at each other's responses, okay? Respect each other. Another one, you have to stay safe. You have to be safe in this environment. And still, you have to stay within the premises. Don't go out without permission, okay? That gate is open, but you shouldn't go out without permission. Another ground rule is you have, as he said, you have to participate actively. The other one is you have to work as a team. When we're giving you assignments, as a group assignment or a team assignment, you have to participate. Don't leave the assignment for others and then we are going to mark and give you a score, okay? You have to put your participation for your own good, because you're not here just to waste your time, because you could be somewhere else doing something else, Cindy, and you're here. So you have to make sure that you participate fully, knowing that this week should be productive. As you go out from this week, you have to be able to create something. You have to be able to do something out of these sessions. Do you understand? Another one is to take care of the equipment and the things around the space, okay? Don't destroy the equipment. Another one is to follow the instructions given. Like, for instance, that time I said you should stand up and stretch, you should stand and stretch, because we understand that sometimes you get tired when you sit too much. Do you understand? Another one is to be honest and responsible. The last one, which I like the most, is having fun and learn. We are having fun while learning. I said it's not a classroom. We have to be flexible. You laugh, you have to raise your hands, you say whatever you want to say respectfully, okay? Don't sit like, I don't know what to say. This is the moment. You have to explain yourself. You have to express yourself, because you maybe not have another time. Maybe next year you won't be here. You'll be in another class, maybe Form 4. You are not here. So we know others who are not here right now. They're at school. So if you have an opportunity, make sure you use it. You have to ask Brother Given, Brother Geoffrey, anything you ask them. Today is the day, okay? Are we together? Are we together? Are we good? Are we cool? Okay, so now we have a session that we're going to take pictures with Brother Given, because you're going to leave us. He's going to leave us very soon. And after that, we are going to do a small quiz. Okay? So those ones who are interested in taking pictures with Brother Given, you have to take pictures because you need them in the future. When Brother Given is a billionaire there, you have to show your picture. I know this Brother Given, he was there, Disciples Network, is it? So you have to take pictures with him, and we'll have a group pictures, all of us together, okay? Okay. Who will be the first ones to take pictures? Okay, come in front. Brother Given, karibu. You guys don't want a photo? You don't want photos? You are raising hands. Come.
Vibaya, shuka. Hello. Sasa jamani, tabasamu. Say cheese. Nitakutaja. Chips. Tabasamu. Moto wenu ni nini ya camp? Create, not consume. Haya, 1 2 3. Create, not consume. Eti anaweza kushuka chini ya kwa shuka. Shuka na nini? Shuka. Haya, sogeni. Balusa. Ameshuka yule pale. Serious, stop saying 6-7. Oh! 6-7.
take, the bigger I become. What am I? A hole. A hole. Hole. Like shimo. Okay. Who has a different answer? You have a different answer? I want you to think of it. The more you take away from me, the more big I become. What is that? When you take the ocean. Yeah, wait. The ocean. You take away fish from the ocean. Then you eat. And the more you do that generation, the more the bigger you become. Okay, you are an ocean. That means when you take away from the ocean becomes bigger. Is that what you're saying? So the more fish you take, the more fish become. Is that what you're saying? There is other people and animals coming after us. Okay, we have heard his answer. So, do we have another perspective? Eh? A plant. Explain to us. How? A tree. When you take fruits from it, the more it grows. The more you take from the tree, the more it grows. What you're saying? Okay, all these three perspectives are enough. So the first person said it's a whole, right? When you take more from it, the more it becomes bigger. And then, what's your name, brother? Pravin. Okay, you have another answer? Okay. Age. Age. Explain. Because, like, when a child, like, when it's born, like, it's passed through other stages. So, the more when you subtract, like example for me, right? It will go there up to the negative numbers. So, yeah. So the more they take away from you, the more you become. What are we taking away from you? Your age. Does the age increase or decrease? So is it the right answer? It's not the right answer. Okay, so we had three perspectives. Now we have four of them, right? Number one, he said a hole, and then somebody says the ocean, and then he said a tree, and then this man said age. So the right answer is a hole, because the more you dig, the more you take away the soil, the bigger it becomes, right? The more you dig deeper and take away. But you know what thing I like is you guys think. What I like about you guys think, take time to think. That's a good thing. Everybody had a good answer because you took time to do what? And that's a very good thing. You have something to say? What's the second best answer? The second best answer. From the hole, the tree, the ocean, the edge. I think there isn't a second best answer because you don't take, from the ocean, you don't literally take something for it to become bigger, right? Is it? You can't take something from the ocean for the ocean to become bigger, right? The ocean is just the ocean, and the ocean receives water from where? Rain. From rain? Another answer? From rivers. All rivers flow to the ocean. Okay. That was a very good discussion. Can you clap for yourselves?
And I want to tell you this, you all spoke wisely. The good thing is you have capabilities to think, right? That's a very good thing. Okay, another question, the third one. What comes once in a minute, twice in a moment, but never in 1,000 years? What comes once in a minute, twice in a moment, but never in 1,000 years? You got the answer? Light. Okay. Who should I start? This one or this one? Okay. Letter M. Letter M. Can you explain to us? When you said that the first time you said what appears once in how many years? Once in a minute, twice in a moment. In a minute there is one letter M, and in moment there are two letter M's, and in 1,000 years there is no letter M. Okay. Do you have another answer, or we should just conclude that is the right answer? We should conclude that one. Okay, clap for him. Yeah, you guys are thinkers. Okay, I want now, before I allow Madam Witness to come here, I would like one of you to give me a riddle like that so that we can discuss. One riddle, just one riddle. You have one? Okay, come in front here. Challenge your fellow friends to answer it, okay? And we should gain perspectives, like 3 of them, right? Okay. What goes up when the rain comes down? What goes up when the rain comes down? Clouds. Sun. A tree. Anybody with the right answer? You want to answer? Great clouds. Let me try. Wind. It's not wind. Let's hear from brother. What's your name again? Okay, let's hear from you. A plant. You have an answer? It's water. You're not even close. Okay. Air. Anybody else? Backbenchers. You're not at school, you know? Okay, let me hear from you. Have you spoken even a little since you came in here? You have to engage, you know? Okay, let me hear from you. Take a microphone. Say something. Introduce yourself. Say what you think. My name is Lauren. Vape. Vapor. Okay, she said vapor. Is that the answer? Vapor. Okay, one last before we start to pray for food. Rainbow. The ground get wet. He said the ground gets wet. Okay, I think 1
Final last try. Take your microphone, eh? Time. Stream. He said time. Okay, now give them the answer. The And answer is- explain. And explain. Okay, give us the answer. Umbrella. Explain. Okay, repeat your riddle and then repeat your answer at the same time. What goes up when the rain comes down? The umbrella goes up. The rain. Yeah, I think it's the right answer because you have to raise the umbrella, right? Clap for her. Okay. Now it's time for lunch. And who's hungry? Who's hungry? If you're not saying you're hungry, you're not going to eat. Who's hungry? Me. Who's not hungry? Gimme. Who's fasting? Is anybody fasting here? Nobody. Okay, now let us close our eyes and pray for the food, okay? Everybody, let's close our eyes. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for this wonderful moment. Please bless the food that we're going to have right now and let us renew our strength so that we can serve you better. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. okay.
down. Team A has the first point. Yes, Team A. And then we come to Team B. It's your turn. We have a man. We have a coat. We have a rainbow. And we have a what? A crown. A king's crown. What does that describe in the Bible? Okay, I see a hand raised here. The four emojis explain about the story of Joseph because Joseph was a man and he had a coat of many colors, which represents the coat and the rainbow. And then later on, after being betrayed by his brothers, he became one of the most powerful leaders in Egypt. Wow, can you clap for him? That is the right answer. So Team B also scores another point. Okay, your Team A, it's your turn. Okay, we have a baby, a basket, and an ocean. What's that? Okay, that one was so ready to answer the question. The baby describes Moses, and the basket describes that when Moses was young, he was inside a basket, and the water means that when he was taking the Israel into the promised land, he made the water go like to two sides. Okay, clap for her. That's the right answer. So Team A also scores another point. Team B, it's your turn. Can you read your emoji? We see a tree, a wood, fire, and sheep. What's that? What's that? I give you a count of 3. If you don't raise your hand, I give the opportunity to Team A, okay? You have the answer? Okay, you already answered, so let us give this opportunity to another person. There you go. It is Moses. Moses. Okay, that is wrong. There is no 2 tries, only 1 try. That's the rules of the game, okay? Just 1 try. So, Team B has lost the point. Do you want to help? Okay. They are just assisting you. The picture has to represent Abraham and Isaac when God told Abraham to go and sacrifice his son as a test. The wood is what he placed him on. The fire it was when he was about to sacrifice him. And the sheep was what God provided when he told Abraham not to sacrifice his son. Okay, clap your hands for him. Another point. So we are coming back to you. Okay? Can you read your emoji? That is blood. And what is that emoji? What is that emoji? What's that? A ton of blood and what's that? A snake? What's that? A frog, right? Team B, your turn. What does that entail? You want to answer? This is your team. You have to work together. Okay, I'm giving him an opportunity, right? He raised first. It represents about Moses. Moses. Yes. Okay. That's not the right answer. Okay, let's go to Team A. That's 0. Another point lost. Team A. Blood and frogs. You're Team B. I'm Team A. Why are you here now? Okay, this one now. Blood and frog represents the plagues that Pharaoh was given by God through Moses. Okay, can you clap your hands for him? Those were the plagues in Egypt, right? Okay.
How many points? Team A 4. Team B? 1. Are you guys really cool with that? What if I told you the winner has a present? Hmm? Okay, we are going to. How many questions? Team A has 1 answer to. Okay. Okay. The next one. This is the last challenge for this game. And then we're going to ask other questions. We see a wood, we see swords, we see fire and ocean. What does that represent? Team A. That is, in that image, there's a combination of several things. We see wood or tree, swords, fire, and ocean. What does that represent? Okay, I'm going to give a count of 3, and then I'm going to take that opportunity to Team B. Start discussing. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Team B, do you have that answer? Okay, I'm going to give you like a count of 5. 18 minutes, that's too much. A count of 5 only. 1, 2, 3. He's got an answer. Do you allow him to answer? To represent you? That one, okay. Let's go. I'm trying. The timber is the rod which was walking Moses. The sword ni jeshi la Farao. Fire ni pillar of fire ambao Mungu alikuwa anaongoza. Na maji ni ile ambayo iliseparatisha. So what is the one thing of it? Moses were saving? Moses was saving the Egyptians away from Pharaoh. Israelites. Okay, I'm going to give you a half point for trying. We are going to go to another game. 0.5. So how many marks? This is 1.5 and for 4 against 4. Okay, in this first game, the winner is Team A. Okay, I want you to give me another slide. And please notify me of my time. Slide number 2. Okay. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Those are mixed words. I want you to give me. Okay. I want you to give me like the actual words. Those are mixed letters. So I want you to mix them so that we can get the right corresponding answer. Okay? Okay, Team A. We start with Team A. The first word, what does it represent? Your Team A. Okay, Team A. Here is your representative, right? Exodus. Can you clap for him? That is Exodus. Okay, Team B.
I'm counting. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this opportunity goes to Team A. What's the answer for that? Okay, I'm counting. 1. Okay, can you give us that? But you're not representing your team. You're just helping, right? Okay, because your team already lost their point, their opportunity. Okay. Harvest. Harvest. That's wrong. Who else? Okay, for that one, I don't give any team a point because there is a mistake. Remove a V. If you remove a V, what do we get? Team B. Esther. Clap for Team B, another point. Yes. Okay, Team A. What does that represent? Yeah, you haven't said anything. Sons. Clap for her. Okay, the next one. Isaiah. Okay, clap for her. Another point. Are you writing these points? Okay. I think I'm about to get done, and this is the last try for Team A. Next. What did you say? I'm starting to count. 1, 2, 3, 4. While the moderator is coming in front of here to end this session. Okay, I'm starting again. 1, 2, 3. You have the answer? Michael. What? M-A. 1, 2. Micah. You told him the answer. So Team A gets a point. Okay, can we see how many points? Let's see. So we have 1 point from Team A. 1 question for Team A. They just answered, but. Okay, I'm giving you another opportunity because it seems like Team B has answered a lot of questions, right? No. Okay, I'm giving all of you points. Okay, let's try the last one. The following after Micah. That AKRM. You. I'm coming to you. Oh, Team B. Yeah, Team B. Yes, yes. Mark. Okay, clap for Team B. Okay, now are we even? Now we are equal. Okay, now calculate the points so that we can see who the winner is. Team A. How many Team A? You can announce the results. Team A 7 points and Team B 3.5 points. Okay, the results are Team A. Team A has got 7 points and Team B has got 4.5 points. Can we clap for Team A? Was the game interesting? Okay, next time we're going to have another games, okay?
Okay, welcome, Madam Witness. Okay, I see we had an amazing time revising those Bible books and Bible stories, is it? I had fun seeing those pictures. So you people read the Bible. Seriously, you know the Bible. That is the Noah story. I didn't even know. I didn't have an idea, but you answered it correctly. You people read the Bible. Well done. Okay? Well done. It shows that you are good boys and good girls. You don't just sleep at home. Okay, so right now we are going for another session. Are you ready for another session? Yes. The one that you are so much interested in? Can you guess what is it? Dancing. You want to dance right now? Because you are full, now you want to dance. That time I was telling you to dance, you were hungry, you didn't want to dance. It's what? Can you guess? Robotics session. So help me welcome our next speaker, Baraka Kiranga, who is going to teach us about the future of school and robotics. Clap your hands for our next speaker. As he comes, keep clapping, keep clapping. Help me welcome him. Keep clapping for him. I know you're excited just as I am. So all those questions which you have, reserve them for him. More claps, please. Keep clapping as he comes in front. Welcome, sir. You need any help? Can I show you the water? Praveen, I say that I am making a deal for you. You are having my tablet. Huh? Please just Kuna microphone nyingine. Sawa, watasaidie. Taji microphone nyingine. Angalia pale. Sawa. Watakuwa wanatumia au utakuwa maswali. Tukijifunza. Tunajifunza nini? Mna uhakika? Ule shika mic unaitwa nani?
Mimi nikwambia natoka Kabaraka. Wewe unaitwa nani? Naitwa Fravin. Nani? Fravin. Fravin. Una miaka mingapi? Miaka 9. Miaka 9. Ndio. Mpe na huyu nijue jina lake anaitwa nani? Na mimi nataka kufahamu. Si mnajua jina langu sasa hizi mmeshalifahamu tayari? Naitwa Estrelita. Nani? Estrelita. Miaka mingapi? 11. 11. Unaitwa nani? Karen. Karen. Ethan. Karen, Ethan. Unaitwa nani mtoto mzuri? Milka. Nani? Milka. Umejifunza nini asubuhi? Identity. Identity na nini and what? Milka umesahau. Umejifunza nini asubuhi? Jina lako umejifunza nini asubuhi? Chukua tu microphone. Jina langu ni Elvis Mrema. Elvis, yes. Yeah, in the first session tumejifunza concerning how to identify ourselves, our careers, our passion. Then tukaja kujifunza mambo kuhusu AI and how to use AI for the betterment of ourselves and to solve other people's problems. My name is Robbie Raphael. Asubuhi tumejifunza about identity and purpose and how to application of AI in our future careers. Sawa, asante. Mimi nitakuwa na wafundisha kuhusiana na robotics. Kwa hiyo nitaruhusu mtaniuliza maswali. Ukiwa na swali hapo hapo nikizungumza uliza, sawa Lakini na mimi nikiwa na swali nitakuuliza. Kwa kuna vitu vingine ambavyo mimi sivijui, nataka wewe unifundishe, sawa? Sasa kabla hatujaenda kujifunza kuhusiana na robotics, kuna swali nataka niulize. Na ili niulize hili swali vizuri, tasoma mstari wa Biblia mmoja. Milka unaweza kutusomea? Milka, unaweza kutusomea huo mstari? Mpe microphone, mpe Milka. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya pasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Tukisoma huu mstari, watu wenye akili walikuwa wangapi? 200. Walikuwa 200. Israeli yote, si ndio? Ndarudia tena kusoma huu mstari, sawa ni Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Unasema hivi: na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Sasa angalia sehemu inayofuata, ina mstari huo. Tofauti kati ya hii slide unayoiona hapa na hii hapa, kuna baadhi ya maneno ambayo nimewekea rangi nyekundu. Umeona Hapa hakuna rangi nyekundu, hapa kuna rangi nyekundu. Unasema hivi: na wana wa Isakari, watu wenye akili, si ndio? Kwa hiyo kulikuwa kuna familia au kulikuwa kuna ukoo. Kati ya huo ukoo kulikuwa kuna watu, sifa moja ya hao watu walikuwa wana akili, si ndio? Walikuwa wana akili za kujua nyakati. Kuna akili za kuweza kufaulu darasani, si ndio? Kuna akili za kuweza kujua labda mvua inanyesha, kuna hiki kinafanyika. Lakini kuna akili za kuweza kujua kwamba
katika maisha sasa hivi ninapaswa kufanya nini. Na ndio maana unaona hapa kuna sehemu inasema watu wenye akili waliokuwa wanajua nyakati na walikuwa wanajua ni matendo gani ambayo yanapaswa kutendwa katika kipindi ambacho wao walikuwa wanaishi. Sawa? Sasa jumla ya hao watu wote walikuwa wako 200 tu. Sasa ukifanya vizuri hesabu za wana wa Israeli kwa kipindi hicho, walikuwa kama sijakosea ni watu zaidi ya 2,000,000 kuelekea 5,000,000. Katika let's assume walikuwa watu 5,000,000. Lakini sasa katika watu 5,000,000, watu ambao walikuwa wana akili ya kuweza kujua kwamba sasa hivi tunatakiwa tufanye kitu fulani, wote walikuwa ni watu 200, si ndio? Kwa hiyo mnakubaliana na mimi kwamba ile kwamba mna watu 5,000 mwenye akili anaweza kama mmoja hawa watu walikuwa zaidi ya 2,000,000, si ndio? Walikuwa 5,000,000 huko na wana wa Israeli kwa kipindi hicho. Lakini Biblia inatuambia waliokuwa wana akili walikuwa ni wangapi? Walikuwa wangapi? 200 tu. Kwa hiyo mnakubaliana na mimi kwamba mnaweza mkawa watu 5,000 mwenye akili akawa mtu mmoja. Mtu mwenye akili, sifa ya mtu mwenye akili anafanya nini? Jibu liko hapo. Sifa mwenye akili moja hapo ni nini? Mpe maiki. Mbona mnajibu? Jaribu tu kujibu. Sifa moja ni wanaenda kwa wakati. Waenda kwa wakati, vizuri. Mwingine? Try. Try. Kulingana na hapo mstari wetu ulivyosoma, mimi kwa upande wangu ni kujua nyakati, sifa ya mwenye akili. Na kingine kulingana na uelewa wangu, sifa ya mtu mwenye akili ni kufikiria. Tumpigie makofi. Amepata. Based kwa mstari ambao tumesoma huu jamani, sifa mojawapo wa watu wenye akili ni kujua nyakati. Kwamba katika sasa hivi tunaishi katika kipindi gani? Sawa Sasa kila kipindi kinadai matendo yake. Kwa mfano, hatutegemei mtu eti saa 8 mchana apige mswaki, si ndio? Mswaki unapiga saa ngapi? Asubuhi ukiamka. Kwa nini unapiga mswaki asubuhi? Kwa sababu ule muda wa asubuhi unakutaka wewe upige mswaki. Kwa hiyo kuna muda ambao unakuhitaji wewe uwe na matendo ya aina fulani. Sasa huo muda ukiwa ni mrefu, kuna siku, kuna wiki moja, wiki mbili, mwezi mmoja, miezi mitatu, miezi minne, mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, miaka 7. Kikiwa kipindi kirefu sana, ndio huwa tunakiita nyakati. Kwa hiyo hawa watu akili yao walikuwa wanajua kwamba katika nyakati tulizonazo ni matendo gani ambayo watu wanapaswa kufanya nini? Kuyatenda. Sasa automatically mtu yeyote ambaye anajua kwamba katika nyakati tulizonazo labda za mwaka 2026 ni matendo gani ambayo mtu anapaswa kufanya nini? Kuyatenda. Huyo mtu akijua, Biblia inamuita kwamba huyu mtu ana nini? Ana akili. Sasa kwa bahati mbaya sana, sijui niseme bahati mbaya, sijui bahati nzuri, watu wa namna hii ambao wanafahamu wanachopaswa kutenda katika nyakati walizonazo hawawi wengi. Hapa tumeona
ni watu 200 tu katika nchi nzima ya Israeli kwa kipindi hicho. Ndio maana nikasema kwamba yawezekana watu wanaweza kuwa wamekaa 2000, 3000, 4000, 5000 wenye akili wakawa 5 au wakawa 3, wanakuwa wanajua yapi ambayo yanawapasa kutenda. Sawa? Nitakuonyesheni mstari mwingine huu hapa. Namba mmoja anisaidie kusoma. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Mstari unamzungumzia nani? Yesu. Alikuwa ametoka wapi na alikuwa anaenda wapi? Mnaifahamu habari eh? Mpaka Yesu akapotea, wazazi wake walikuwa wanamtafuta. Mmejifunza? Ehe. Yesu alikuwa na miaka mingapi? 12. Wangapi na miaka 12 hapa? Simama. Wewe miaka 12 simama. Na alipopata umri wa miaka 12. Kwa hiyo Yesu alikuwa na umri kama wa kwako, si ndio? Biblia imetuambia kwenye Luka 12:42. Walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Alikuwa yeye na baba yake. Sawa? Unaweza kukaa. Nachotaka uangalie hapa ni mistari ambayo nimewekea alama nyekundu. Sehemu ambapo nimeweka alama nyekundu hiyo, miaka 12. Katika mazingira kawaida huyu ni mtoto, sawa eh? Angalia mstari unaofuata. Luka 3:23. Unasema hivi. Mpe mtu mwingine asome. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha, alikuwa amepata umri wake kama miaka 30. Akadhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli. Wape maiki au wanaofuata hapo nyuma. Swali. Yesu alipoanza kufundisha alikuwa na miaka mingapi? Anaanza kujibu. Miaka 30. Miaka mingapi? 30, si ndio? Haya. Hapa alikuwa na miaka mingapi alipopotea? Miaka mingapi? 12, si ndio? Alikuwa na wazazi wake, wameenda sinagogi, akapotea, wakaanza kumtafuta. Alikuwa na miaka mingapi? 12. Alipoanza kufundisha alikuwa na miaka mingapi? 30. Ukichukua miaka 30 ukatoa miaka 12, unapata miaka mingapi? Ukichukua miaka 30 ukatoa miaka 12, unapata miaka mingapi? Miaka mingapi? 18. Amepata eh? Swali langu mimi ninalotaka niwaulize watoto wazuri. Biblia ukisoma Biblia vizuri imetaja miaka ya Yesu mara 3 tu. Mara ya kwanza ilitaja akiwa na umri gani? Sio kweli, sio 12. Nyie msome Biblia. Mara ya kwanza umri wa Yesu unatajwa kwenye Biblia, alikuwa na umri gani? Biblia imetaja mara 3 tu umri wa Yesu, basi.
Amna, sio kweli, sio miaka 10. Tangu alivyozaliwa. Ah. Miaka 5. Umekosa. Mitatu. Amsoma Biblia. Nyie unacheza game tu. Hapana, umekosa. Umekosa. Mwingine? Miaka 8. Umekosa. Biblia imetaja umri wa Yesu mara 3 tu. Mara 3 tu basi. Tumeona hapa. Hapa miaka 30, si ndio? Hapa nyuma miaka 12. Kwa hiyo umri wa Yesu tumesha identify mara 2. Imemtaja akiwa na miaka 12 na akiwa na miaka 30. Kuna mmoja pia sehemu moja imemtaja, umetaja umri wake. Kumi na 8. Biblia ukienda kusoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 2, sawa utaona pale Miaka 9 au 18. Amekosa. Hapana, amekosa. Yesu amekufa na miaka 33. Wewe umepata wapi 36? Kuna Yes. Yes, alikuwa na siku 8. Kwa umri wa Yesu kwa Biblia umetajwa akiwa na siku 8. Baada ya hapo, ukienda kusoma kwenye Luka sura ya 2 utaona. Baada ya hapo Yesu anakuja kutajwa tena umri wake akiwa na miaka mingapi? 12, kama nyinyi ambao mmesimama. Baada ya hapo unakuja kuona tena unatajwa akiwa na miaka 30. Sawa? Nimeuliza swali. Kati ya kutoka miaka 30 mpaka miaka 12. Ukichukua miaka 30 ukatoa miaka 12, unapata miaka mingapi? 18. Swali langu kwenu, Yesu alikuwa anafanya nini kwenye miaka 18? Hii miaka ambayo hatujaambiwa. Mwaka wa 13, mwaka wa 14, mwaka wa 15, mwaka wa 16. Kwa sababu gani? Huu mstari huu Luka 3:23 inatuambia kwamba alipoanza kufundisha, si ndio? Kwa maana yake ni kwamba hapa ndio Yesu alianza kazi. Kwa maana yake akiwa na miaka 29 Yesu akaanza kazi. 28, 27, 26, 25, 18, 19, 16, 15, 13. Alikuwa anafanya nini? In the middle of those 2 years, number 1, he was baptized by John, and then later on he went into the desert, fasted for 40 days and nights. That's what I can remember. Wewe umetaja matukio. Hujataja alikuwa anafanya nini? Haujakosea sana? Alikuwa anamsaidia baba yake kwenye ukarabati. Umejuaje kama alikuwa anamsaidia baba yake? Kwa sababu alibaba. Mwingine anataka kujaribu? Biblia imetuambia miaka 12, imetumia 30 akiwa anaanza kazi. Swali langu hiyo miaka 18. Kwanza moja, kwa nini Biblia haijasema, imekaa kimya kuhusiana na huo umri wa Yesu? Alikuwa anafanya nini? Na je, ni kweli imekaa kimya? Swali la 3, Yesu alikuwa anafanya nini? In between that time, Yesu alikuwa
he was learning, alikuwa anajifunza, he was reflecting ili aweze kupata message, na pia alikuwa anasali ili aweze kuanza ministry yake na watu. Tumpigie makofi. Sasa angalia huu mstari Na alipopata umri wa miaka 12 walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu, sawa? Miaka 12. Huyu ni Luka 12 mstari wa 42. Angalia Luka hiyo 12 mstari wa 46, unasema hivi: ikawa baada ya siku 3 wakamuona hekaluni. Kwa hiyo by the time anapotea alikuwa na 12, siku 3 baadaye baba na mama yake wakamuona hekaluni ameketi katikati ya kina nani? Walimu. Akifanyaje? Katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Kwa alichojibu yule pale amempatia. Kwa miaka hiyo 18 yote katikati, Yesu kitu alichokuwa anakifanya alikuwa anakaa na kina nani? Kazi ya walimu ni nini? Kujifunza, si ndio? Kufundisha, alafu wewe unakuwa unajifunza. Lakini alikuwa anawasikiliza na alikuwa anawauliza maswali. Kwa hiyo technically ili Yesu aanze kazi akiwa na miaka 30, si ndio? Alikuwa anahitaji miaka mingapi ya kujifunza? Yes. Kwa technically miaka 18 ilikuwa ni ya muhimu kuliko miaka 3 ambayo baadaye kuja kufanya kazi. Yaani ili afanye kazi miaka 3, ili afanye kazi miaka 3 kwa ufanisi, alikuwa anahitaji miaka mingapi? 18. Si ndio maana yake? Ya kujifunza, kukaa na walimu na kuuliza maswali. Umegundua kitu gani kwenye upi kipindi kirefu kati ya miaka 3 aliyofanya kazi na miaka 18? Mnashika hiyo swali jepesi sana. Samani, naomba urudie swali mara moja. Yesu tumeona alispendi miaka 18 kujifunza. Nimeuliza kati ya miaka hiyo 18 na miaka 3, miaka 18 ni mirefu. Ni mirefu zaidi, sio? Lakini ilikuwa ni miaka ya kujifunza na kujiandaa kwa ajili ya kazi ya miaka 3. Kwa maneno mengine ni kwamba tunaweza tukasema kwamba Yesu alitumia muda mrefu kunoa shoka, si ndio ili ya kwamba akienda kukata mti au kuni atumie dakika chache, si ndio maana yake? Kwa hiyo yawezekana kabisa kama Yesu asingetumia miaka 18, ile kazi aliyokuwa anaenda kuifanya msalabani angeitumia labda miaka 15 mbele. Muda mwingi ameutumia kwenye maandalizi ili ya kwamba ule muda wa kazi uwe mfupi sana, lakini sio mfupi, uwe na ufanisi. Angalia mstari unaofuata na ndio kwa mstari wetu wa mwisho. Unasema hivi, Waefeso 5:16-17. Mstari wa 16 unasema hivi: mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu yaliyo mapenzi ya Bwana. Kwa hiyo Mungu anataka tuukomboe nini? Wakati. Kwa nini Mungu anataka tuukomboe wakati? Kwa nini Mungu anataka tuukomboe wakati?
Kukomboa wakati ni hivi: kazi iliyokuwa ifanyike kwa siku 2 iweze kufanyika ndani ya nusu saa. Sawa eh? Kwa hiyo yawezekana kabisa ile kazi alikuwa anafanya Yesu msalabani ilihitaji labda miaka 50 ndio iweze kukamilika, lakini Yesu aliweza kuifanya ndani ya miaka. Kwa technically Yesu alikomboa wakati. Huu mstari unatuambia hivi, sisi tunaishi kwenye nyakati ambazo kuna uovu mwingi. Kwa hiyo Mungu anatutegemea sisi tuukomboe wakati. Kuukomboa wakati ni hivi kwamba kazi iliyokuwa ifanyike labda ifanywe na watu labda 200 ifanywe na mtu mmoja. Kama walikuwa wanatumia miezi 2, basi watumie siku 1 kuifanya hiyo kazi. Huko ndio kuukomboa wakati. Tunawezaje sasa sasa ukiingia kwenye kuukomboa wakati lazima uwe na vitendea kazi, kwamba upate matokeo makubwa ambayo yalitakiwa yafanywe na mamia ya watu, ufanye wewe peke yako na usitumie nguvu nyingi, upate matokeo makubwa kuliko ambayo watu wangekuwa wengi. Tuna ukomboaji wakati. Lakini step ya kwanza kuna step moja ya msingi sana kuukomboa wakati, na tegemea mmoja atasema If we need to save time, we need to be ready to do what we are supposed to do. Kujua unachopaswa kukitenda, si ndio? Vizuri. Mwingine? Kuna kitu cha msingi umekisahau hapo kwenye mistari hii ambayo tumeisoma. We need to have a discipline and do the right thing at the right time. Sawa. Kingine, kwa kitu cha msingi sana tumekisahau. Backbenchers. Kuna ukomboaji wakati. Hauwezi ukaukomboa wakati moja kama haujajifunza skills za kukomboa wakati, si ndio? Lakini kwa nini ujifunze skills za kukomboa wakati? Moja, lazima unajua kwamba unapaswa kufanya nini, si ndio? Skills si tunajifunza jamani. Kwa hiyo technically kama hapa hamna mtu ambaye amevuka miaka 30, maana yake ni kwamba nyie wote mpo kwenye kipindi cha kujifunza kama Yesu alivyokuwa anajifunza. Kwa hiyo kama una miaka 13 upo kwenye kipindi cha kujifunza, si ndio? Kama una miaka 14, 15, 16, 21, 22 upo kwenye kipindi cha kujifunza. Kwa hiyo swala la msingi sasa hivi kwenye maisha yako ni kujifunza zaidi kuliko kitu kingine chochote kile. Unajifunza kutoka kwa kina nani? Walimu, ukiwasikiliza na ukiuliza maswali. Sasa mtu yoyote ambaye anauliza maswali, maana yake ni kwamba huyu mtu anatafakari. Hauwezi ukauliza maswali kama utafakari. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba unatengeneza na wewe miaka yako 10, inaweza ikawa wewe miaka 15, mwingine anaweza ikawa miaka 13, mwingine ikawa miaka 20, mwingine ikawa miaka 21, kwa sababu kila mmoja ana kusudi lake, si ndio ya kufanya maandalizi ya kuja kufanya kazi yako kwa ufanisi. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye hatajifunza vizuri
au hata tenga muda wake vizuri wa kujifunza, hawezi baadaye kuja kuukomboa wakati. Na ndio maana nikaanza kwa hii mistari kuonyesha kwamba tumeona Yesu alikuwa na miaka 12, alikuwa na miaka 30 ndo akaanza kazi. Muda wa maandalizi wa kufanya kazi yake alitumia miaka mingapi? 18. Lakini mstari wa mwisho huu tumekuja kuona kwamba Mungu anatuagiza sisi tuukomboe wakati. Kuukomboa wakati unahitaji skills, lakini pia uweze kujua kwamba napaswa kufanya kitu gani. Na sio tu kwamba kujua kwamba napaswa kufanya kitu gani, lazima ufahamu kwamba ninatumia vifaa gani au vitu gani ili niweze kuukomboa huo wakati. Sawa? Kazi iliyokuwa ifanyike kwa miaka 3 iweze kufanyika ndani ya mwezi mmoja au miezi 2, si ndio? Swali langu jingine, vifaa gani ndizo tukavitumia kuukomboa wakati na tukapata matokeo makubwa? Ili kila mtu anaweza akajibu hili swali. Vitu gani ndizo tukavitumia? Twende haraka haraka. We can use different sources of knowledge such as AI and textbooks. Kwa AI inaweza ikawa ni one of the tools za kutumia, si ndio? Yes. Mwingine? Twende haraka haraka. Mbona wadada mjibu maswali jamani? Mbona mnaniangusha? Mbona mjibu maswali? Technology. Technology is just an umbrella term. Kuna vitu vingi sana huko ndani. Upo sahihi, lakini wapi backbenchers pale nyuma? We can use machines. Machines like what? Machines like robots. Yes, robots. Kuna mwingine? Kuna mwingine? Vitu gani zote vikatumika kukomboa wakati? Wote mmejibu sawa. Machines, robotics, si ndio? Robots. So kitendo cha kutumia zile robots ndio tunakiita nini? Robotics. Robots ni nini? Lengo letu sasa, angalia kitu kimoja hapa. Lengo letu sisi sio kutumia robots, sawa? Lengo letu ni kwamba kuna a certain purpose ambayo wewe unayo kwenye maisha yako. Unahitaji muda mrefu wa kujifunza kutoka kwa walimu, ukiwasikiliza na ukiuliza maswali, ili ya kwamba utakapoanza kuifanya hiyo kazi usitumie muda mrefu, uitumie muda mfupi upate matokeo makubwa, kwa maana ya kwamba umeukomboa huo wakati, kwa sababu unajua unachopaswa kukifanya, una skills, lakini una tools sahihi. Sasa moja ya tool ambayo tupo nayo sasa hivi ni machines, ambao kaniambia ni nini? Ni robots. Sio? Kitendo cha kutumia robots tunakiita nini? Robotics. Sasa nataka mtu aniambie robot ni nini? Haraka. Robot ni nini? Naangusha. Habari ananiambia. Robot ni nini? Robot ni nini? Robot ni nini? Robot. Robots are a type of complex machines which are used to simplify our daily basis. Yes, uko sahihi kabisa. Why are we kwa nini zina simplify our task? Kwa nini? Because they are programmed to do different things which can simplify their work. What is the ultimate purpose of using robots? Jibu hilo hapo. Mkiukomboa wakati. You don't have the time to do everything. Hauna huo muda wa kufanya kila kitu. Hauna. Na kimsingi ukitaka kuharibu maisha yako, jaribu kufanya kila kitu. Hauna huo muda.
Angalia watu wengi wakubwa kwenye historia ya dunia hii walikuwa wafanye kila kitu. Unatafuta kitu chako kimoja unakifanya kwa usahihi na kwa ufanisi. Kwa hiyo lengo la kutumia robots, tunataka tukomboe wakati. Sawa? Kwamba kazi iliyokuwa ya siku 2 tuweze kuifanya ndani ya sekunde 15 tumemaliza hiyo kazi. Kwa hiyo hivi vitu vyote tunavyoviona, sijui artificial intelligence, computers, mambo ya AI, robot, manini, all of them they can be traced from the Bible. Kila kitu, hakuna innovation ambayo ilishawahi kufanyika, ambayo itafanyika au ambayo inafanyika sasa hivi ambayo hauwezi kuitrace in the Bible. Unaweza ukawa na saizi unasema tablets, lakini if you read the Bible you can see wakina Musa was the first one to interact na tablets. If you read the Bible very careful utaona kuna vitu vingi sana, innovations nyingi sana ambazo zipo kwenye Biblia. Na ndio maana unaona kuna sehemu Mungu anasema kwamba nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usio yajua. Kuna vitu vingi sana ambavyo sisi hatuvijui. Sasa leo nataka tuangalie robotics, sawa eh? Lengo la kutumia robot, tunaukomboa nini? Wakati. Tunaukomboa wakati kwa sababu kuna lengo kuu ambalo sisi tunataka tufanye nini? Tulifikie. Sasa lengo la kila mmoja hapa, malengo yetu sisi hayafanani. Mungu ameweka malengo kwa kila mtu kwa namna yake, sawa? So nitawapitisha kwenye baadhi ya robots mtaziona, na wakati mwingine tukija kupata muda tutakuja kabisa na robots muweze kuinteract nazo hizo. Mnaona hii picha? Sijui kama mnaona vizuri. Hii ni picha ya robot eh? Kumbuka robot ni mashine. Sawa? Robot ni mashine ambayo inaweza kufanya kazi. Lakini robot inakuwa ina akili bandia. Inakuwa imefanywa programming, kama mtu atakaye kusoma programming baadaye. Sasa hiyo roboti inakuwa inafikiria, imewezeshwa imetengenezwa na mtu, lakini inawezeshwa kufikiria na kuona kama mtu, isipokuwa yenyewe inakuwa haina uhai. Sawa? Kwa zile kazi ambazo zilikuwa zifanywe na watu hazifanywi tena na watu. Kwa mfano hii robot, iangalie, sijui kama mtaweza kuona. Mnaona eh? So unaona ipo kama mtu hivi eh? Ndio. Mnaiona hiyo robot eh? Ndio. Hii robot ilikuwa ipo airport. Mnakumbuka kipindi cha corona eh? Ndio. So ilikuwa ipo airport ya Kigali. Mnakumbuka kuna baadhi ya majengo walikuwa wanazuia watu kwenda bila hawajavaa barakoa eh? Masks. Mnakumbuka eh? Kwa mlinzi alikuwa walinzi wakikuona wanakuambia vaa mask. Nakumbuka eh? Huyu mlinzi anatumia muda mrefu sana kuweza kuidentify huyu amevaa mask, huyu hajavaa mask, huyu kavaa mask, huyu hajavaa mask. Lakini unaiona hii robot kinazunguka tu hivi ku-identify kwamba wewe hujavaa mask, kinakufuata. Kitakusumbua, kitakupigia kelele mpaka utavaa. Kwa zipo kama kadhaa hivi. Kwa zenyewe zinapita tu, nyenye natembea, zenyewe zinakuwa zinatembea kama watu, zinakagua huyu kavaa maski, huyu hajavaa maski, huyu kavaa maski, huyu hajavaa maski. Zimekuwa trendy kuweza kuidentify nani amevaa maski na nani hajavaa maski. Lakini kumbuka awali kwamba hii kazi walikuwa wanafanya walinzi au watu wa afya, lakini baadaye imeondoka. Sasa inakuwa ni kazi ambayo inafanywa na nini? Na mashine na robots. Unaiona hiyo gari? Eh? Ni gari na gani? Mnaifahamu hiyo gari? Ndio, Cybertruck. Inaitwaje? Tesla Cybertruck. Sifa yake inafanya nini? Auto drive. Hii na yenyewe
ni robotics tu, ambao naamini kwamba kwenye session za asubuhi lazima mtakuwa mmeona hii. Tuku. Ngoja nitafutie video ambayo inaonekana vizuri. Mr. Bean's car. Unaona hii gari? Hii kazi ilikuwa inafanywa na mtu dereva, si ndio? Lakini tunaona sasa hivi hiyo gari inajiendesha yenyewe. Na haiwezi kugonga mtu. Hizo zote ni part ya robotics. Unaona hamna mtu aliyekaa pale. Kwa ni wewe unaweza kaingia kwenye gari ukasema naenda sehemu fulani, yenyewe itakupeleka yenyewe. Haya. Angalia hii video Si mnafahamu watu huwa wanachuma machungwa au wanachuma ma apples. Angalia hii robot Unaona linachuma ma pears apples. Kuna lenyewe limekuwa trend, limetengenezwa in such a way linaweza likachuma matunda kutoka kwenye nini? Kwenye mti. Sasa hii kazi unakuta shamba ni kubwa, labda hekari 3, hekari 4. Mnapeleka watu wengi waende wakachume matunda. Badala yake hamna tena sababu ya hao watu wote kwenda. Unaingiza mashine moja tu, haichoki. Itafanya kazi masaa 24, masaa 48 wewe jinsi ambavyo unataka. Kwa hiyo hii na yenyewe ni sehemu ya nini? Tunaziita robotics. Zinafundishwa kwanza na kuna namna ambazo ya kuzidevelop. Kwa hakuna area ambayo inaenda mpaka kwenye machungwa wapi na haikosei, inapatia very perfect. Sasa achana na gari ambalo linajiendesha. Nataka muone. Unaona hii Hii ni hospitali Hili ni robot lina kumfanyia mtu operation. Angalia utaona hapo. Kwa badala ya mtu kwenda kumfanyia mtu operation, ni mashine sasa inaenda kumfanyia mtu operation. Unaona anaingia tumboni. Sasa angalia kitu kimoja. Nataka uangalie huyu hapa. Kuna mtu unamuona kama anacheza game Kimsingi yule ndo anayefanya operation. Kwa akifanya hivi, yale mashine yanaweza kaingia tumboni akafanya hivi Kwa huyu mtu anaweza akawa yupo Urusi au anaweza kawa yuko Marekani. As long as kuna internet, anaweza kafanya operation Dar es Salaam. Hana sababu ya kusafiri tena kutoka Marekani kuja. Yule mtu atalazwa na robots zitafungwa hapa. Muhimbili wameshafunga robot moja tayari sasa hivi. Unafahamu? Ulifahamuje? I went there before, I saw it. Yes. Muhimbili wameshafunga robot hiyo. Kwa yale mambo ya zamani sijui kupasuana,
sana yanaanza kupungua, kwa sababu roboti zinaweza zikapitisha tu mirija na kuna kuta operation ilikuwa imefanywa na watu labda 15, 16, inaweza kafanya na watu watatu au watu wawili. Una swali? Yes. Uliza. So daktari anajisaidia. Huyu daktari hii operation ilifanyika kilomita 5000. Mtu mmoja yuko nchi nyingine, mgonjwa yuko sehemu nyingine. Walikuwa wanatumia robots kumfanyia mtu operation. Yes. Ulisema kwamba wanaweza kufanya operations kama kuna internet. Tell me internet ikikata katikati ya operation, what happens? Sasa hizo ni risk zote. Nitakuja kujibu, lakini hizo ni risk zote ambazo tayari zinakuwa zimesha kuwa calculated. Zinapofanyika mission kama hizi, kicho kwanza lazima muwe na a very reliable internet. Kwa hiyo ni mahesabu ambayo wameshapiga. Na unakuta tayari internet ambayo wanatumia ina capacity kubwa sana. Lakini always wanakuwa wana backup. Kama ikitokea changamoto kwenye internet hii, wanahamia internet hii. Lakini hiyo risk yote tayari inakuwa imekuwa calculated mapema sana. Kwani swali jingine utakiwa uulize kwamba umeme ukikatika si ndio? Lakini tayari hivyo vitu vinakuwa tayari wamesha foresee. Kwa hiyo unakuta hata ule umeme wanaotumia hata ukikatika I stop, wala internet haiwezi kukata. Kuna swali jingine? Because you're an expert, you might have come across this question. Is it possible that a robot can malfunction and harm in any way? What? Is it possible for a robot to ever malfunction and like harm in any way? Harm. Yani malfunction, yani ikaacha kufanya the proper work it's supposed to be doing. Inawezekana. Nitakuja kueleza mwishoni hiyo. Ona kama hizo ni robot yanamfanyia mtu operation. Na swali? Je, kwamba mtu anafanyia operation, kama ikimuuma alafu hiyo robots kwa bahati mbaya imekwaruza. Haiwezi. Kwa nini haiwezi? Kwa sababu sinakuwa imeshafundishwa. Kwa hiyo unajua wewe nitafutie namna nyepesi ya kuwaeleza. Iko hivi. Roboti ni mashine, si ndio? Ni kama ulivyo mkasi. Mkasi unajua ni mashine. Mkasi kukata ule. Ile ni mashine. It's a simple, it's not a complex. Kwa hiyo it's very obvious kwamba ule mkasi ukiweka vidole viwili ukifanya hivi utafanya nini? Utakata. Feni ni mashine, sawa? Hizi AC ni mashine, computer ni mashine, projector ni mashine. Kinachopishana kwenye hizi mashine ni level of intelligence. Sawa? So intelligence, kuna vichip ambavyo ni vimashine pia vinakuwa vimeshatengenezwa in such a way ambavyo vyenyewe vinakuwa vinatunza memory. Haifikia mtu, lakini vinakuwa vinakumbuka kabisa kwamba robot inajua kabisa kwamba nimekuwa trained nitembee
hatua 12, baada ya hatua 10 na ngapi, au nikiona box mbele yangu nibebe. Kama hili tunaona ni unaona hii ni unaliona ile robot linabeba mizigo. Kwa unakuta kwamba ile warehouse ambao wanaweka magala ya kutunza mizigo mingi, kunakuwa tena hakuna hiyo sababu kwamba uwe na watu sijui 300 100 ngapi wanabeba mabox. Hapana, unaweza kana robot moja au mbili zinabeba mabox na wala hauchoki. Kuna kampuni moja Marekani inaitwa Amazon, wamefukuza watu kazi kwa sababu robot linaweza likabeba mabox na likapanga vitu kwenye warehouse vizuri kuliko mtu. Si unaona hapo? So unaona robot inatembea Sasa hiyo ni mashine nani? Nini? Hiyo ni mashine, sio mtu. Isipokuwa sasa yenyewe sinakuwa imeshawekewa memory kwamba barabara inaonekana namna hii, gari linaonekana namna hii. Kwa hiyo ukifika sehemu ukiona kitu kina muundo wa namna hii, maana yake ni gari, usivamie. Kwa hiyo hata ile robot ambayo linafundishwa kubeba mizigo linakuwa limeshawekewa memory kwenye chip kwamba mzigo uko hivi, kwa utakapoona structure yote ya hivi chukua, beba. Kwa maana yake mfano hapo inasimama kwa sababu technically inakuwa inajua kwamba huyu ni nini? Ni mtu. Angalia hii robot zinacheza. Sasa zinashindana mbio. Kwa sasa hizi robots zinatengenezwa based na mnataka kusimplify kazi gani Sawa. Kwa hiyo kuna robots ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kusimplify kazi za kilimo. Sawa. Kuna robots ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kusimplify kazi za hospitali. Kuna robots ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kusimplify kazi za wapi? Kiwandani. Lengo ni lile kwamba tunataka tufanye kazi kwa efficiency zaidi, tutumie rasilimali kidogo, tupate matokeo makubwa. Na zipo robots pia ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kanisani. Sawa? Yes. Go straight to your question. Kama robots wanatengenezwa kanisani, wanafanya nini kanisani? Sasa kwa mfano, ukifika hapa kanisani, ngoja niulize swali. Ukifika hapa kanisani, mtu akitaka kuwa member wa kanisa anatakiwa afanye nini? If someone wants to be the member of this church, what are the procedures? Lazima ajisajili, si ndio jamani? Si kuna kanisa lolote si kuna fomu ambayo atapewa aijaze. Utajaza jina langu ni fulani na namba yangu ya simu ni hii na hii sehemu fulani. Email yangu ni hii na kama mtaa fulani. Si kuna fomu ambayo tunajaza. Si ndio?
Kuna fomu ambayo inakuwa inajazwa. Yes. So let me ask you, na ile fomu ikijazwa kuna membership number ambayo mtu anapewa Kuna membership number ambayo anapewa kanisani ambao mtu mwingine hawezi kuitumia. Wengine ndio wanatumia, makanisa mengine wanatumia kutolea sadaka, hiyo wanaita sio bahasha za ahadi, sio za nini. Kila kanisa na utaratibu wao. Ngoja niulize swali. Kwa mfano una watu 12,000 wanasali kanisa hilo, utaweza kugawa namba hizo kwa haraka? Itakuchukua muda mrefu, si ndio? Unafanyaje ili uweze kugawa namba kwa, na kuna mtu mwingine let's say kuna mtu anataka kuwa church member saa 7 usiku, nyote mmelala, kesho ni kanisani, anataka kuwa church member usiku. Kwa hiyo unakuta kuna robots ambazo huwa tunazitengeneza zinaweza kufanya kazi kama mzee wa kanisa. Kwa hiyo ukihitaji kujiunga na kanisa lenyewe litakupa usajili, litakuuliza maswali, jina lako ni nani, unafanya nini, utainteract nayo kwenye simu. Kwa kuna robots nyingine ni hizi physical ambazo tunaziona, lakini kuna robots nyingine ambazo ni kama applications au programs za computer. Trust me, nyie hapa wote at a certain point lazima muinteract na robot. Inaweza kawa ni kwenye mobile application. Takupa mfano. Kuna robot ambayo nimeitengeneza lakini kama application ya simu. Nimefika kanisani, nataka kutoa sadaka, lakini nikagundua kwamba namba yangu ya bahasha nimeigundua, si ndio? Nimeisahau, kuna bahasha nyingi. Kwa hiyo badala ya kwenda kumfuata mzee wa kanisa, naweza kumuuliza, angalia simu, tuone kitachotokea hapa. Ishike tu hiyo. Badala ya kwenda kumtafuta mzee wa kanisa kwamba bahasha yangu kutoa sadaka, naomba namba ngapi nimesahau. Hii ni robot kabisa. Kwa I'm just go to the screen, kama ni kwenye simu au kama kanisa lina screen pale nje, nitakuja tu sehemu inaitwa ya kutafuta bahasha yangu kutolea sadaka. I'm just write my name tu. So nikianza kuandika jina langu, the robot automatically ita sense kama unataka kuandika nini. So nikichagua jina langu, nitaambiwa kwamba bana Baraka, bahasha yako ya kutolea sadaka ni hii hapa. Kwa I'm just go straight kwenye sehemu ile bahasha, nachagua 338. Lakini utagundua kitu kimoja, muda huo robot sasa nataka tumenitumia message, si ndio? Limeniambiaje? Lazima litaniambia kama bahasha yako ni hii hapa. So umeona robot la kanisani linalofanya kazi. Kwa hiyo inaweza kawa it's your birthday, mchungaji labda hakumbuki au labda watu wa kanisa hakumbuki, robot automatically lita sense kwamba within our church members kuna watu wangapi kesho wana birthday, itatokea birthday. Kwa mfano ngoja nikuonyeshe. He is one of the robots in one of the churches. Simona hapa sijui kama mtaona vizuri. Simona imegundua kabisa kwamba kuna huyu hapa kesho ni birthday yake, anafunga miaka 31, huyu anafunga miaka 47, huyu anafunga 32 siku 3 zijazo, huyu anafunga miaka mingapi. Yenyewe system itamtumia birthday. Lakini mkiwa mnakuja kanisani, si mnakuja baba, mama na ndugu wengine, kwa the robot automatic lenyewe ita sense kwamba huyu mtoto ni mtoto wa fulani, babake ni huyu, mamake ni huyu, anatoa sadaka hivi, anafanya hivi. Kwa hiyo inakuwa inawasaidia viongozi wa kanisa kufanya the decisions. Kuna robot mpaka za kuhesabu sadaka, kufanya nini hivyo. Kwa hiyo inakuwa inategemea na ninyi mnataka robot la aina gani. Kwa hiyo there's a lot of robots ambazo zinaweza kutumika kanisani, zikatumika in every place. Zipo robot ambazo zinatumika. Kwa hiyo kwa maana mengine ni kwamba the definition ya kufanya kazi nyie kwenu haitafanana na watu waliozaliwa mwaka 2000, waliozaliwa 99, haitafanana. Kwa sababu
kazi tena nyie kwenu haitakuwa ni ile kwamba unaenda sijui kwenda kufeed data sijui kufanya, hakuna. Kazi yenu inakuwa ni much more of thinking, kudirect systems hivyo. Kwa kama zamani kulikuwa kuna mafundi garage, si ndio, wanatengeneza magari mpaka wewe unakuja unaanza kazi, sio mtu tena atakuwa anatengeneza gari. Kwa baadaye kutakuwa kuna watu wanaitwa automotive engineers, yeye amesomea kuzisimamia roboti kutengeneza magari. Kuna mtu labda ni autobiologist sijui nini, specialist, yeye amesomea labda kusimamia robots zisimamie viuatilifu vya kibiolojia kwenye mimea. Sawa? Kwa hiyo the definition of work ninyi mnakwenda inabadilika, haitakuwa kama ilivyokuwa zamani. Kama mwalimu alikuwa anaingia na chaki darasani, sasa hizi walimu tunawaingia na chaki darasani, unaona wanaingia na marker pen, si ndio? Lakini paka wewe unakuja kuanza kazi, mwalimu tena hataingia na marker pen. Itakuwa tena ni kama tunavyoiona chaki ni ya kizamani. Kwa sababu watakuwa anaingia bana robotics na nini hivyo, anakuwa anafundisha kwa kutumia hizo. Kwa hiyo tunakuja pale, tunarudi pale kwamba kwenye ile swala la msingi ambalo tulikuwa nalo kwamba kati ya miaka 12, 13 tuseme mpaka miaka 30 Yesu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anajifunza namna ya kufanya kazi kwa ufanisi atakapofika miaka 30, si ndio? Kwa hiyo na yeye alikuwa na skills zake, lakini at the same time alikuwa na technology ambazo anatumia kwa wakati ule, si ndio? Mimi swali langu kwako wewe, ukiwa na miaka 13, 12, 11 mpaka uje ufunge miaka 25 au 24, unafanya nini? Una spend more time kwenye kucheza games au kuplay tu na gadgets? Kwa sababu ukiendelea kutumia vifaa vya teknolojia namna hiyo, kucheza games, sijui kuangalia picha zisizofaa, unaweza ukajikuta kwamba usiwe kwenye watu wenye akili ambao wanajua yawapasayo kufanya nini? Kufanya. Sasa hawa watu walikuwa mamilioni, walikuwa na akili nchi nzima, ni watu 200 tu. Kwa hiyo inawezekana Tanzania tuko watu milioni 61, lakini kwenye akili nchi nzima za kata watu 5000. Sifa moja ya akili ni kujua ya kupasayo kutenda katika wakati ulionao. Je, wewe ukifika miaka 20 au miaka 25 au miaka 30 unajua yanayokupasa kutenda? Sasa iko hivi, mtu yeyote anayejua yanayompasa kutenda kesho anayajua leo. Ikifika kesho, nyie wote ambao mlikuwa hamjui yanatakiwa kufanyika kesho, automatic mtakuwa chini ya huyo mtu. Na ndio maana unaona huu mstari huko mwishoni unasema na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anaifahamu 2027 na mahitaji ya 2027 anayafahamu sasa na ameshaanza kuyafanyia kazi. Mkifika 2027, either mpende msipende, lazima mtakuwa chini ya uongozi wa huyo mtu. Kwa hiyo lazima muanze kujifunza kama nini ni mahitaji ya nchi miaka 4 ijayo, miaka 5, miaka 6, miaka 7, ili ya kwamba muanze kufanya hivyo vitu tukiwa bado hatujafika kwenye huo muda. Na kitu pekee ambacho unaweza kufanya wewe kwa umri wako, tenga muda wa kujifunza sana. Jifunze kwa walimu, uliza maswali magumu, usipende kuchezea muda wako kwa sababu unatakiwa ukomboe muda. Sasa labda kama kuna mtu ana swali mwingine, nadhani naelekea mwishoni, nimemaliza kimsingi. Thank you for this opportunity. I have one question. There's this one robot which is called Robot Sophia. She's being granted citizenship
few days later. And one of her speeches, she says that she wished to be like a human being and to have a family. Why does she say like that? Natafuta picha moja, nilipiga picha na roboti kama Sofia, sijui kama na iko hapa. Sioni, lakini iko hivi. Roboti, ukumbuke roboti jamani sio mtu. Roboti ni mashine, sawa? Ile mashine inakuwa iko feed data. Ngoja nikupe mfano rahisi sana utanielewa, sawa? Wewe kuna vitu umeandika kwenye daftari unapojifunza hapa. Mpe mic. Wewe una vitu umejifunza hapa. Umeviandika kwenye daftari? Ndio. Ndio. Unakumbuka sasa hizo ulichoandika hapo? Exactly. Kama nimeandika hivi, nimeweka nukta, nimeweka mkato, unakumbuka? Hapana. Hapana. Afungua hiyo daftari. Nisome sentensi ya kwanza. Soma tu hata maneno mawili tu. Si unaona kwamba unaweza ukanijibu? Kwa kuna vitu ambavyo umeviandika kwenye daftari, sawa? Utakuwa unakumbuka tu kwamba kuna vitu niliviandika kwenye daftari. Lakini haukumbuki exactly kama niliandika kitu gani. Mpaka uende ukafanye nini? Ukafungue mwenyewe. Utaanza kusoma utaelewa, si ndio? Kwa kama unavyoandika kwenye daftari unajaza taarifa nyingi. Na robot ndio zinafanya kazi hivyo kwamba hayo maneno uliyoyaandika wewe watu wanayaandika kwa kompyuta. Zikiwa wameandika mengi kwa kompyuta ndio wanakuja wanaita nini? Data. Hizo data zikishakuwa nyingi zina capacity kubwa zinakuwa zinawekwa kwenye memory sasa hizi robots. Kwa hiyo ukienda kuliuliza ile roboti kiukweli kabisa linaenda kuangalia data zake zilizonazo ambazo zimekuwa feeded, inakujibu namna ambavyo zile data zilivyokuwa feeded. Na limeelekezwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo anapokujibu hivyo maana yake ni kwamba yeye ameenda kwenye data alizonazo, amechambua, ameona moja ya swali ambalo anamuuliza tayari lipo yeye lishaandikwa, anakujibu in that way. Kwa hiyo roboti ukiliambia kwamba unatakiwa saa 3 usiku ufanye hiki ufanye hiki ufanye hiki, kila saa 3 usiku. Ikifika saa 3 usiku litaenda litaangalia, litafanya kile ambacho unakitaka. Ukiliambia roboti gari lazima linakuwa lina matairi 4. Kwa hiyo ukiona kitu kina matairi 4, ukiona sehemu usimame. Kila likiona na linaonaje? Linakuwa lina kamera ambayo imefanya nini? Imefungwa. Kwa ile kamera inakuwa inapiga picha maeneo tofauti tofauti. Umeelewa? Ndio. Sawa, Robot ina body parts yeti? Ina parts. Yes. Sasa kone kichwa cha robot kina nini? Ni nyaya tu. Ina system ngapi kone nyingi? Unakuwa ina system labda ya kamera, si ndio? Ina system labda ya memory, ina system labda ya power, sababu zinahitaji electricity ili iweze kufanya kazi. Ni mashine tu nyingi zinakuwa zimeunganishwa ili iweze kufanya kazi. Even hata wewe ukijifunza hiyo vitu unaweza kutengeneza kabisa. Simuona mimi nitengeneza robot la kanisani hapo, linaweza ikamtumia mtu message ikafanya nini hivyo.
Sawa, mimi nimemaliza. Tukijaliwa tuna wakati mwingine sasa tutakuja na vifaa kabisa. Nitajaribu kutengeneza na kufanya muone. Sio kazi, ni rahisi tu. Haya, asanteni watu wazuri. Okay. What an interesting topic. Naona mlikuwa mna maswali mengi sana kwenye robotics. Do you still have a question before he goes? You have a complaint. We will discuss it later, okay? Okay, mmeenjoy eh? Mlikuwa mmewaona mnao wataka kuona. Mmemwona Sofia? Maana ndo mlikuwa hamjamuona. Wamemuonesha roboti nani? You don't know the names. You could name them. Here it's a free world. Mnaweza mkawa name mwenyewe. Yule traffic anaitwa robot nani? Michael. Mike. Okay. Na yule mwingine wa hospitali tumuite nani? Robot surgeon. Okay. Anyways, sasa tumekaribia kufika mwisho kabisa wa session yetu ya leo. Nikiona sura zenu naona kama mmefurahi, si ndio? We still have a lot to learn kuanzia kesho mpaka Jumamosi. Naomba tafadhali mtu asikose. Naomba tunyanyuke sasa watu wachache. Naomba those walikuwa team A na B wako wapi? Walikuwa team A ndio walikuwa this side. Team B ndio walikuwa this side. Nyie huko Valerian hauna timu. Wewe umekaa hapo muda wote. Sasa nakutaka wewe na wenzako nyie wawili nawaomba nyanyukeni. Na kuna mwingine anajificha, Mario. Nimekumbuka hiyo name. Mario, simama. Na huku naomba wengine. Nyie mlo volunteer nyanyukeni wote. Ethan, twende. Naomba mwende pale nyuma. Tuna activity ya kufanya kumalizia. Plavin na Gideon mnataka na nyie nendeni. Nyie hapa mliokaa hapa kesho mtafanya vitu vyote maana mmekaa kama mmebandikwa na sumaku. Kesho mtafanya activities zote peke yenu. Okay. Mnawaonea wadogo zenu We need like how many volunteers? 12? Do you want? Okay, go there. Go there. Hawajafika bado. Okay. Okay. Come here, Mercy. Come with the bottle. That one. Yeah, that empty. And another empty. Make silence. Wanakuletea na chupa zingine. Wengine njoo msimame mshangilie wenzenu. Kwa mnakuwa na timu ya na timu ya. Hapa mko ngapi? Silence. Hai watoto wote tusimame. Simameni. Mmekaa muda mrefu, simama wote. Tusimame. Faster. John. Naomba tusimame tuje huku mbele. John mbele huku. Nimesema naombeni mje huku kwa wenzenu. Okay. Chagua upande wa timu unataka kushangilia. Timu ya hapa au timu ya kule. Watoto mko kanisani, mkiambiwa kitu muwe mnatii. Kama uko kanisani unaambiwa utii na bado umekaa, kuna tatizo. Haya wote kule. Twendeni chagua timu, kaa nyuma ya timu moja. Chagua timu unayoitaka. Wengine tuje upande wa huku. Simameni nyuma ya wenzenu hapa. Sogeni huku mwashangilia wenzenu hapa. Naomba tusizubae. Come this way. Sogeni kwa wenzenu hapo. Okay.
Okay, sasa hii game si mnaijua eh? Kuna mtu anajua hii game? I say head, shoulder, head, shoulder, 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 then you catch the bottle. Atakayekosa anatoka. Sawa? Head, shoulder, shoulder, shoulder. Catch, una catch. Don't catch before I instruct you, okay? I will be saying head, shoulder. You touch your head, you touch your shoulder, okay? Then after I say catch, you catch the bottle. When you miss, you get out of the game. What if two people catch at the same time? It's not possible for two people to catch at the same time. We will see which one catched it first, okay? Okay. Yule amesema hajaelewa. Nani hajaelewa? That one alivaa nyekundu. Okay, you need to hear. Okay. It has to be 5 bottles. Only 5. Only 5. Remove the other one. Remove that one. Wachie space wanaocheza ili msiwachanganye. Okay. 1, 2, 3. Head, shoulder. Head, shoulder. Head, shoulder. Shoulder, shoulder. Head, shoulder, catch. Nani hajapata? Mercy. Mbona kama timu hiyo yote wamekosa? No, I don't know. Labda kwanza watajifunza. Let's go kwa wengine. Ameiba nani? The whole team mami tumepata. Okay, so this team won. Wao ndo wamepata zote. Okay, can we repeat that? Turudie tena round nyingine. Tuongeze chupa. Tuongeze chupa ili atoke mmoja mmoja. Ongeza chupa zingine ziwe kama 10. Ziwe 11. Rudisheni hapa zilipokuwa. Rudisheni ziwe 11. Ongeza chupa zingine. Rudini hapa turudie. Mmecomplain kwamba wengine wamekosa. Ziwe 11. Atoke mmoja. Ziwe 11. Sio 12. Yeah. Yaani wale wanaoshinda wanabaki. Mwisho wa siku lazima mshindi apatikane. Wote ambao wameshindwa wanakaa the other side. Au ongezeni basi chupa. Muongeze chupa zingine basi. Mercy. Au melipe pengine chupa umerudisha kwa. Iko wapi? Okay. We need to add zile pale mbili kachukue pale. Okay, jipangeni kama mlivyokuwa mmekaa mwanzo, wale 6. Mkae mnaangaliana, kila timu inamwangalia opponent wake. Isogezeni huko, sasa kama mmeweka huko. I need this bigger girls and bigger boys to be part of. Sababu nimeona kwamba wanajitenga sana, wanaona kama they are superstar. Yes. Timu ikitoka nataka hawa nyuma na hawa huko. Wakae. Okay. Kwa sababu they are not team players at all. Sogeeni hivi basi, msijibane sehemu moja, sogeeni nyie. Messi sogea huko. Mjiachie. Okay, we are starting again. Mbona nyie mpo wengi? Mmeongezeka nyie, kaeni mashabiki nyuma. 1, 2, tunatakiwa mwe 6. 6 na 6, haya. Wewe rudi nyuma, unawachanganya wenzako. Sogezeni chupa huko. Sogezeni huko, zipangeni huko. Zipangeni na huko, yani sogeze zile nyingi. How many are there? How many are there total? 1, 2, 3, 4. 7. They're not 7. 8. Na hiyo? They're 8. They're more than 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Okay, they are 9. Ukikosa unatoka this time. Haya. Any bottle. Hata ile kule mwanzo sogeza. Mbona dana umejiwekea mwishoni? Ya kuchukua mwenyewe. Okay, head, shoulder, head, shoulder, head, shoulder, shoulder, head, catch. Ethan mwenzako ndo alipata. Ethan. Sasa yako vipi? Sio, hakuna ya side. Kila mtu Ethan mrudishie mwenzako.
Mrudishie mwenzako. Umempokonya. Ethan, it's a sin. Yeah. Which one? The same one. I just want to try something else. Okay. Okay, we try another one because you are what? Mnatuibia. Okay. This time I'm going to lead the game. Okay, can you put the bottles down? And stay in the... I think this time you can arrange them this way. Arrange them this way. This way. Okay, this way. Okay, here. Put them here and then face the bottles, okay? Put them down. Yes, this way. Okay, is everyone standing in front of their... Sikilizeni, okay. Okay, nyinyi hapo mmeshafanya sana, waje wengine, okay? Sawa? You guys ambao mmesimama huko njooni hapa. Wanakuja wengine. Okay, we put here, weka hapo, hapa. Leta hapa. Leta hapa. Leta hapa. Nisaidie kupanga hapa. Mesikia, njoni msimame hapa. Okay, sasa. Haya, tusogeni nyuma mpaka hapa eh. Okay, you stand here. Okay, come. Stand here. Stand there. Okay, and you come. Did you go for the first round? Okay. Oh, let's go together. Let's go. Come. Come. Okay, stay there. Okay. Everybody should have their bottle there. That is yours. This is yours. This is yours. Okay, who else? You. Come here. Stand here. Okay, you with stripes, come. You. Yes. Okay. Come. Okay, everybody is in front of their bottle, okay? They are running. They are scared. Mm-hmm. Someone here? Here. Stand here. Or come stand here. This one is your, okay? Okay, you are contending for this one, okay? You for this one, and you for this one, okay? I need two here, you and you. Okay. Okay. Do we have another pair over there? Do we have another pair over there? We need someone here. Come. You want to play? Okay, here. Okay, the game starts. You know the rules, right? I mentioned a part of your body, you catch it. Okay? And then you have to listen to me very attentively, okay? You have to listen to me very attentively. So the winner is the one who will catch the bottle, okay? So I'm going to ask you to catch your head or your shoulders, okay? The one who is attentive and catches the bottle is the winner, okay? Let us start. Head, shoulder, head, shoulder, 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 head, shoulder, head, head, shoulder, head, shoulder, 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 head, shoulder, head, shoulder, head,
head, shoulder, catch. Okay, can I see the winners? Who has the bottles? Who are the winners? Head, shoulder, knees and toes. Haya, tusikilizane, tuja kwenye viti hapa mbele haraka. Naomba wote tukimbie kwa sababu muda wetu umeisha. Twendeni mbele pale haraka. Darasa, turudi kwenye viti. Turudi kwenye viti.